ఆ బేసిస్ ఏంటి అంటే ఐ యు సీ యూ గైస్ దేర్. ఈ ముచ్చట్లు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అది మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం. సో వి రెడీ? బాయ్. ఒక నిమిషం. Bro, going live? Yeah. Okay. All set here. నేను అక్కడ లైవ్ వెళ్ళిపోయా. Okay. నేను I've joined the Zoom thing. You can accept me in. Not with computer audio. Okay, I think we are live. Please join the live. We're talking about voluntary discomfort. Okay, now that we are live, I think నేను ఒక్క నిమిషం I'm gonna everyone is here అనుకుంటా కదా, pop out chat. Present ఏంటి ఇప్పుడు ఏదో అటెండెన్స్ అయింది. So this live is going to be about voluntary discomfort. Okay, I'm gonna walk you through a few slides presentation ద్వారా, and దాని తర్వాత you'll understand what that is, what the concept is, what we are trying to do, and what are the benefits that you'll get, what really happens when you are going through voluntary discomfort. That is the plan. Okay, I'm going to share my screen with you guys. I'm going to have to give permissions to Zoom. Sorry about that. Basically, a technical issue. But yeah, as I was saying, we are going to talk about voluntary discomfort, and I have a presentation prepared. Thanks to my team, Iroj create chesaru. So I'm going to share my screen, and I hope you're able to see it. So, voluntary discomfort ante enti? Today's topic is that. First of all, let's break down the term itself, voluntary discomfort, right? So, మనందరికీ సుఖాలు అనేవి చాలా ఎక్కువైపోయినాయని లాస్ట్ లైవ్ లో చెప్పా. వి ఆల్ క్రేవ్ ఫర్ కంఫర్ట్ బికాజ్ మనకి మన బట్టలు, మన ఇల్లులు, మన వాట్ ఎవర్ వి డూ ఇన్ లైఫ్,
is basically to have really ఒక్క నిమిషం presentation is not visible. Shit. Really? Can you guys listen to my audio now? ఒక్క నిమిషం ఆగు. We are not able to hear. Can you listen to my audio now? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందో లేదో చెప్తే నేను ఐ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ప్రణీత్ కొంచెం ఓకే నాట్ ట్యాబ్స్ కదా. ఆల్ రైట్. Okay, I'm gonna go share the whole screen there. Right. Now, I hope you can hear. నాకు ఒకసారి ఆడియో కూడా ఆడియో కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వ. ప్రెస్ ఆరా. Okay. So, we are going to break down the term voluntary discomfort into multiple aspects. Voluntary only and discomfort. But even before we go into discomfort, why do we even crave for comfort? We crave for comfort because మన ancestors కి అది లేదు. Our ancestors had zero comfort because they had to hunt, they had to bring food to the table, they had to do all these sort of things that put them in a very weird spot. అంటే వాళ్ళ హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ తట్టుకోవాలి, ఆర్ పంట పండియాలి, లేకపోతే జంగిల్ యానిమల్స్ నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి. మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ వల్ల, ఫిజికల్ స్ట్రెస్ వల్ల దే హ్యాడ్ టు adapt themselves to that particular kind of discomfort, and then that built them. And వాళ్ళు, why do they crave it? ఇదిగో ఇలా ఉండేవాళ్ళు మన పూర్వీకులు, మన ancestors used to live like this. No clothes to cover their bodies, nothing, no food, no fire. They had to do all of that in the jungle, and that made them strong. But because they did not have any comfort, they started craving for it. ఇప్పుడు millions of years later, that whole craving thing was actually built into our DNA. మన మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకున్న కంఫర్ట్స్. ఈ కంఫర్ట్స్ ని మనం కోరుకోవడానికి ఒక రీజన్ ఉంది, బికాస్ మన యాన్సిస్టర్స్ కోరుకున్నారు కాబట్టి. అది మన డిఎన్ఏలో ఉంది. లైక్ నో సేన్ పర్సన్ వుడ్ పుట్ దెమ్సెల్వ్స్ త్రూ డిస్కంఫర్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ కంఫర్ట్? ద ప్రాబ్లమ్ విత్ కంఫర్ట్ ఈస్, నువ్వు బటర్ఫ్లై లాగా అవ్వాలి అంటే నువ్వు కుక్కూన్ ని దాటాలి. కుక్కూన్, హౌ అ బటర్ఫ్లై బికమ్స్ అ బటర్ఫ్లై? కుక్కూన్ లో అది పెరిగి 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 ఇట్ బిల్డ్స్ ఇట్స్ ఓన్ వింగ్స్, అండ్ దాని తర్వాత ఇట్ క్యాన్ కమ్ అవుట్ అండ్ దెన్ ఫ్లై. ఒకవేళ ఈ కుక్కూన్ ని నేను వెళ్ళి పీకాను అనుకో, కుక్కూన్ ని నేను తీసుకెళ్ళి, అరే బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లై నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు,
ఇట్లా కష్టపడకూడదు అని చెప్పేసి నేను ఆ కుక్కుని బ్రేక్ చేస్తే ఇట్ విల్ డై. దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ నేచర్ టూ. సేమ్ థింగ్ క్యాట్స్. క్యాట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి గోడలు పట్టుకొని తిరిగేసి చెట్లు ఎక్కేసి అవి ఏం చేయవు, రైట్? నౌ క్యాట్స్ ఏం చేస్తాయి, దే బేసిక్లీ fall down a lot of times before they learn how to navigate their world. So discomfort is built in nature. Now, before I move forward, Pranit, just make sure that we have the Zoom link in the chat. Uh, just make sure that we have the SOD form link in the description too. Adokat nu chusko. Oh, I have to do that. This is where voluntary discomfort comes in. Let's go back. Now, nature లోనే discomfort ఉంది, right? మనుషుల్లో ఉన్నదేంటి? craving for comfort. So when I'm saying that no growth ever happens inside your comfort zone, that is where voluntary discomfort comes in. Because no sane person would ever do this voluntarily. The core practice is basically simply putting ourselves in situations to challenge ourselves. మన కంఫర్ట్ జోన్ అవ్వని మన కంఫర్ట్ జోన్ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే మన ఫిజికల్ కంఫర్ట్ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే మన ఎమోషనల్ గా అవ్వనివ్వండి, whatever it is, the practice of voluntary discomfort is basically putting yourself through a program, through a challenge, to challenge yourself in these three and more scenarios. అంటే ఎలాగా? ఎందుకు ఎందుకు చేయాలి అసలు ఇదంతా? వై షుడ్ వి ఈవెన్ బాదర్? బికాస్ ఇప్పుడు నువ్వు జిమ్ వెళ్ళావు, జిమ్ వెళ్ళి వర్కౌట్ చేసి నువ్వు లెట్స్ సే యూ కెన్ డూ అ డెడ్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ లెట్స్ సే 50 kgs. యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు ఇంట్లో ఒక బస్తా మోయాల్సి వచ్చింది, నువ్వు ఈజీలీ ఇంట్లో చేయగలుగుతావు. ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ హియర్, రైట్? సో వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళడం, డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళి వెయిట్స్ లేపడం నేర్చుకుంటున్నావు. అండ్ డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళి వెయిట్స్ లేపిన తర్వాత దాని నుంచి నీకు ఏమొస్తుంది? You can easily lift anything inside your house. So you're basically getting stronger by the day. Now, this could be a very simple example, but there are a bunch of other examples, right? So taking cold showers avanivu. For example, like warm showers ishtam anko, cold showers తీసుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో నువ్వు బయటకి వెళ్ళడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I don't advocate this yet, but చలేస్తున్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళడం ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ 12కి ఈ సమ్మర్ లో బయటకు వెళ్ళొద్దు. నువ్వు వడదెబ్బ దాగి పడితే నాది కాదు రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే, పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ దాట్ హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే నీకు పొద్దున్నే చాలా చల్లగా ఉంది అనుకో నీ ప్లేస్ లో, గో ఫర్ అ రన్, బట్ వితౌట్ వేరింగ్ ద ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. అంటే స్వెటర్ వేసుకోకుండా రన్కి వెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో చూడు. If you are very scared of presenting or networking or having conversations with people, put yourself in situations where you can do that. Now that is how voluntary discomfort works. So basic గా జిమ్ లో ఏదైతే నువ్వు వెయిట్స్ లేపి స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఆ బస్తా లేపగలుగుతావో, ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెయిట్ నువ్వు ఇంట్లో ఈజీగా లేపగలుగుతావో, సిమిలర్లీ నువ్వు నిన్ను హార్ష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో పెట్టుకుంటే నీ మైండ్ కూడా అలాగే స్ట్రాంగ్ అయ్యి it will make you ready for what? The stoic way of life, right? The stoic way of life. I don't know if you've heard of stoicism before. I'm gonna take a quick water break. So stoics elanti vallante stoicism is a concept, it's a way of life. It's a philosophy built by the great leaders, great philosophers of Greece. అట్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఫిలాసఫీ, ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి? దీనిలో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ సెనెకా. సెనెకా ఒక లెటర్స్ ఫ్రమ్ స్టోయిక్ అని చెప్పి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సెనెకా రాసినవి. దానిలో నుంచి ఒక చిన్న లైన్, ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ మీకు చదివి వినిపిస్తాం. అండ్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ సెనెకా ఈజ్ అ వెరీ రిచ్ గై, వెరీ వెరీ రిచ్ గై. అంటే వీఆర్ టాకింగ్ జెఫ్ బెజోస్ లెవెల్ డబ్బులు, రైట్? దిస్ గై ఈస్ వెరీ రిచ్, బట్ లిసన్ టు వాట్ హీ సెడ్ ఇన్ దాట్ లెటర్. We should voluntarily set aside a few days to
to subsist with little food, coarse clothing, and no material comforts. We should prepare for adversity amidst the favors of fortune. Such practices of endurance will help us realize we can make do with very little. Vagaries of fortune won't affect us. అంటే ఏంది? నువ్వు తక్కువ అన్నం తిను, నార్మల్ బట్టలు వేసుకో, ఆర్ అన్కంఫర్టబుల్ బట్టలు వేసుకో, మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ లేకుండా బతుకు. నీ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులున్నా నువ్వు ఈ డిస్కంఫర్ట్ అనే జర్నీ ద్వారా వెళ్ళాలి. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ వెన్ యూ డూ దాట్ ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ అస్ ఫర్ రేపు పొద్దున ఎప్పుడన్నా రియల్ లైఫ్ లో డిస్కంఫర్ట్ వస్తే మనకి, మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ పోతే, మనం కష్టాల్లో ఉంటే, మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా రోడ్డు మీద పడుకోవాల్సి వస్తే, అలాంటి సినారియోస్ కి నిన్ను నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నావు. ఎందుకంటే దీస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ఎండ్యూరెన్స్ విల్ ఇన్ హెల్ప్ యూ రియలైజ్ దాట్ యూ కెన్ మేక్ డూ విత్ వెరీ లిటిల్. నీకు అన్ని అవసరం లేదు, నీకు కార్ అక్కర్లేదురా, నీకు బైక్ అక్కర్లేదు, వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కరావడానికి నువ్వు నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో Seneca is one of the greatest guys. The same goes with this guy on the right, మార్కస్ ఒరీలియస్ అని చెప్పేసి. హీఈస్ ద రోమన్ ఎంపరర్. అంటే రోమ్ ని పరిపాలించిన ఒక మనిషి. అంటే ఆయన దగ్గర ఎన్ని కావాలంటే అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎన్ని సుఖాలు కావాలంటే అన్ని సుఖాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని యూనో భోగాలు కావాలంటే అన్ని ఉన్నాయి, ఎంత ఫుడ్ కావాలంటే అంత ఫుడ్ ఉంది. కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారు? దే లివ్డ్ ఆన్ మీగర్ మీల్స్. అంటే వాళ్ళు రోజుకి ఒకసారి తిన్నామో, రెండు సార్లు తిన్నామో, లేకపోతే తక్కువ తిన్నామో. ఆర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. మార్కస్ ఒరేలియస్ యూస్ టు డూ రెస్లింగ్ అండ్ బాక్సింగ్ వేరింగ్ రఫ్ క్లోదింగ్. అంటే నువ్వు ఒక రోమన్ ఎంపరర్ అయితే నీకు సాఫ్ట్ క్లోదింగ్, కంఫర్టబుల్ క్లోదింగ్ అలవాటు అయిపోతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు వేర్ రఫ్ క్లోదింగ్. సెనకా యూస్ టు స్విమ్మింగ్ కోల్డ్ వాటర్. వాళ్ళిద్దరూ దే యూస్ టు స్లీప్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. దే యూస్ టు, ఎందుకు? వాళ్ళ దగ్గర ఎంత పెద్ద బెడ్ ఉంది, ఎంత పెద్ద, ఎంత ఎంత కాంఫీ దుప్పటి ఉన్నా, దే యూస్ టు స్లీప్ ఆన్ బెడ్. అలాగే నువ్వు రోజు చేయాలా? ఇది రోజు చేయక్కర్. కానీ డెలిబరేట్ డిస్కంఫర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డెలిబరేట్ గా నిన్ను నువ్వు ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో పెట్టుకోవాలి. బికాస్ ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ బికమింగ్ టూ సాఫ్ట్ అండ్ మెంటలీ ఫ్రెజైల్ టు రియల్ డిస్కంఫర్ట్. నీకు జన్మలో ఎప్పుడన్నా రియల్ గా కష్టం వస్తే నువ్వు తట్టుకునేలాగా ఉండాలంటే నిన్ను నువ్వు వాలంటరీగా డిస్కంఫర్ట్ ద్వారా వెళ్తేనే యూ విల్ బి ట్రైన్డ్ టు డూ దట్. Any kind of martial arts, any kind of fighting, any kind of workout, any kind of progress happens from practice. Why can't you practice discomfort? ఎందుకంటే the second reason is pretty simple. It helps you develop gratitude for the things that you have. నీ లైఫ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాటికి నువ్వు చాలా గ్రేట్ఫుల్ ఉంటావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ బీన్ ఆఫ్ షుగర్, ఆఫ్ మైదా, అండ్ ఐ బీన్ డూయింగ్ కోల్డ్ షవర్స్. కోల్డ్ షవర్స్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్బా, అప్పట్లో గీజర్ వేసుకొని వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తే ఎంత బాగుండేదిరా. ఐ థింక్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్ లో ఆల్రెడీ మంచి మంచి కంఫర్ట్స్ ఇచ్చే ఉన్నాయి, వాటికి గ్రాటిట్యూడ్ కూడా డెవలప్ అవుద్ది వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ షిటీ ఫేస్. అండ్ దెర్ ఆర్ ఆబ్వియస్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్. ఒకటి, ఇట్ విల్ బిల్డ్ యువర్ రెసిలియన్స్. అంటే ఎంత తట్టుకోగలవు నువ్వు, ఎంత చలిని తట్టుకోగలవు. ఇట్ కుడ్ బి 8 degrees టెంపరేచరా, 0 degrees టెంపరేచరా, 14 degrees టెంపరేచర్, అని నీ లెవెల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ తట్టుకునే టాలరెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రెసిలియన్స్. ఇట్ విల్ బిల్డ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. నువ్వు ఏమొచ్చినా సరే, రేపు పొద్దున ఏమైనా కష్టం వచ్చినా సరే, నేను తట్టుకోగలుగుతా, నేను 1 BHKలో ఉండగలుగుతా, నా దగ్గర బెడ్లు ఏం లేకపోయినా పర్లేదు, నేను నేల మీద పడుకోగలుగుతా. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. దాట్ నథింగ్ ఎల్స్ కెన్ గివ్ యూ. నువ్వు నీ దగ్గర అన్ని ఉంటే నీకు అది, యు నెవర్ నో హౌ దట్ డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్స్ లైక్. బట్ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ డిస్కంఫర్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్స్ లైక్ హ్యాండిలబుల్. ఓకే, నేను హ్యాండిల్ చేసేస్తా, పీకేస్తా. ఇట్ విల్ సింప్లిఫై యువర్ లైఫ్ బై లెర్నింగ్ దట్ నీ దగ్గర అన్ని కంఫర్ట్స్ అవసరం లేదు. నువ్వు డబ్బులు తక్కువ ఖర్చు పెడతావు ఇఫ్ యూ డూ దిస్, టు బి ఆనెస్ట్. అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ వస్తుందని చెప్పాను కదా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ డిసిప్లిన్. It's very easy for you to fall back to comfort zone. It's very easy. But when you deliberately try to be out of that comfort zone, obviously, no, you're doing something, the hard route. You're taking the hard way of,
డూయింగ్ థింగ్స్ సో దట్ రేపొద్దున లైఫ్లో నువ్వు గ్రో అవుతావు. సో యూఆర్ బేసిక్లీ సాక్రిఫైజింగ్ యువర్ టుడే ఫర్ ఎ బెటర్ టుమారో. అండ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్. Discipline is doing something you want in the long term and not what you want in the short term. So, how you can incorporate voluntary discomfort? How can you do this? There are multiple ways, but some small things that you can practice from today is eating natural food, right? అంటే సూపర్ మార్కెట్లో దొరికే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ తిన్నాం మనం. Packaged food is the culprit. Any kind of packaged food, never touch it. Number one. Number two, it could be cutting out sugar and maida completely. అంటే that also means, like for example, నేను షవర్మా తినలేను బికాస్ దానిలో రుమాలి రోటీలో మైదా ఉంటుంది, మయోనీస్ లో ఇంకా టొమాటో కెచప్ లో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ కట్స్ డౌన్ యువర్ ప్యాలెట్. షుగర్ ఇంకా మైదా తీసేస్తే నువ్వు బయట దొరికే సగం చెత్త తినవు. డబ్బులు ఎలాగో ఆదా అవుతాయి, బట్ ద పర్సన్ యుల్ బికమ్ వెన్ యూ డూ దాట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, రైట్? ఈటింగ్ ఫుడ్ ఇన్ మోడరేషన్ అంటే ఒక క్యాలరీ డెఫిసిట్ లో నువ్వు ఉండగలవా? నువ్వు తినాల్సిన దానికంటే తక్కువ తిని నువ్వు ఉండగలవా, రైట్? ఇట్ కుడ్ బి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్, ఇట్ కుడ్ బి కౌంటింగ్ యువర్ క్యాలరీస్, ఇట్ కుడ్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. కానీ తినేది ఎక్కువ తినకుండా మితంగా నీ పొట్టని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోగలవా, రైట్? కోల్డ్ షవర్స్. కోల్డ్ షవర్స్ అనేది, ఐ నో వీఆర్ ఇన్ సమ్మర్, ఇట్స్ ఈజియర్ టు ఇన్కార్పొరేట్ కోల్డ్ షవర్స్ నౌ. కానీ కోల్డ్ షవర్స్ చేసే ప్రతి కోల్డ్ షవర్ ముందు నేను వాటర్లోకి వెళ్ళాలంటే భయపడతాను. ఎందుకంటే నా చెస్ట్ మీద కానీ నా వీప్ మీద కానీ ఆ చల్ల నీళ్ళు తగిలితే గుచ్చుకుంటుంది. బట్ అది చెయ్యాలి. హౌ డూ యూ డూ దట్? లైక్ నీ మైండ్ స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే హౌ డూ యూ డూ దట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే? సో the inevitable outcome of any kind of deliberate discomfort is a stronger mind. పక్కన పెట్టు, బాడీని చేంజెస్ చాలా వస్తాయి, రైట్? న్యాచురల్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు, షుగర్ మానేసినప్పుడు, మైదా మానేసినప్పుడు, తక్కువ తిన్నప్పుడు, లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు నీ బాడీలో చేంజెస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. రాసిపెట్టు. నువ్వు సన్నగవుతావు, లేకపోతే నువ్వు ఫిట్ అవుతావు, నీలో ఉన్న ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది, నీకు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఏం చేయొద్దు. డూ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ మైండ్, సో దట్ యూ కెన్ సే, అరే నా లైఫ్, నా మైండ్ ఇది, నేను కంట్రోల్లో ఉంటా, ఐఎమ్ ఇన్ కంట్రోల్. Exercise 4 times a week at least and do 10,000 steps a day. How hard is it? It's not that hard. But issue ఏంటంటే we are not consistent with whatever we are doing కదా. I've fallen prey to that. I've been lazy for a long time. ఇప్పుడు నాకు ఒక రోజు గ్యాప్ వస్తే నాకు టైం పడుతుంది మళ్ళీ జిమ్ వెళ్ళడానికి. బట్ ద మెంటాలిటీ ఆఫ్ skipping a gym session and making sure you're thinking that skipping a gym session and thinking that it's okay to skip a gym session అప్పుడప్పుడు will build guilt in you, right? అది రానివ్వు. 4 సార్లు వర్కౌట్ చేస్తే నీ మైండ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే చేయగలుగుతావు. నీ బాడీ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు, నువ్వు 4 సార్లు పర్ వీక్ వర్కౌట్ చేయగలుగుతున్నావు అంటే నీ మైండ్ ఈజ్ సేయింగ్ లెట్స్ గో టు ద జిమ్, ఆర్ యు ఆర్ సేయింగ్ టు ద మైండ్ లెట్స్ గో టు ద జిమ్. యూ కాంట్ విన్ అనే ఒక కమాండ్ ఇస్తున్నావు నీ మైండ్. అండ్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, నేను ఇది ఇన్కార్పొరేట్ చేయబోతున్నా. నీ బెడ్ ఈస్ ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ థింగ్, రైట్? అండ్ what I'm planning to do for tomorrow is whenever I take an afternoon nap, I'm going to sleep on the floor. కంఫర్ట్ అనేది పక్కన పడేసి, రాత్రంతా ఉండక్కర్లే, రాత్రి నువ్వు హ్యాపీ పడుకో బెడ్ మీద, బట్ ఫ్లోర్ మీద అప్పుడప్పుడు పడుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయి. అండ్ యా, యూ కెన్ లిటరలీ స్టార్ట్ యువర్ డిస్కంఫర్ట్ జర్నీ ఫ్రమ్ టుడే. నీకు నెక్స్ట్ మండే నుంచి చేస్తా, రేపటి నుంచి చేస్తా, ఆ స్కూల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ జాయిన్ అయ్యాక చేస్తా అలా వద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ హౌ యూ డూ ఇట్, రైట్? సో I want to discuss the same topic with you, right? Now, ఒక్క నిమిషం, I'm going to open the chat up. I hope the presentation was clear. And yeah, so now the question that I want to ask you and the interaction that I want to go through is, number one, what are some of your most uncomfortable situations ఇప్పటిదాకా? వీడు చూడండి, ఒక్క నిమిషం, వీడు బయటకు వెళ్తాడు, ఒక్క నిమిషం లైఫ్.
So, what are some of the most uncomfortable situations that you faced so far? Number one, was it voluntary discomfort? Was it involuntary? ఎందుకంటే sometimes we get pushed into a certain situation. దాని నుంచి నువ్వేం నేర్చుకున్నావు? నేను ఎగ్జాంపుల్తో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? For example, there was one time, now this is not deliberate discomfort, this was actual discomfort. నేను ముంబైలో ఐ యూస్ టు ఐ వాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ కంపెనీ అండ్ యునో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ అనమాట. నేను ఢిల్లీలో ఉండే. సో నాకంటూ ఒక ఎలవెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నువ్వు యూ గెట్ టు స్పెండ్ లైక్ 2000 రూపీస్ 5 days సంథింగ్ ఫుడ్ కోసం. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఐ ఓకే, ఐఎమ్ గోనా పుట్ ద జూమ్ చాట్ లింక్. సారీ, ప్రణీత్, నువ్వు చేయగలవా? Should I do it? Okay, so one second. I'm gonna put the Zoom link. Copy this. So Zoom link. So Zoom link, adi guys, and question kada. What are some of your most uncomfortable situation? What do you learn and that was voluntary in your. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా అని చెప్పా కదా. ఐ వాజ్ ఇన్ ముంబై. నా దగ్గర 2000 3000 ఆ వారానికి అంతా బడ్జెట్ ఉండే. సో ఎవ్రీడే ఐ యూస్ టు గో ఈట్ సంథింగ్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎట్లుండే అంటే, ఒక రోజు ఐ హ్యాడ్ జీరో మనీ. యాక్చువల్లీ మీకు ఇంకో స్టోరీ చెప్తా, ఈ స్టోరీ పక్కన పెట్టండి. సో ఒక రోజు నేను ఢిల్లీలో దే వాజ్ దిస్ షూట్ దట్ వీ హ్యాడ్ స్కెడ్యూల్, రైట్? సో నేనేమనుకున్నా, థర్స్డే రోజు మా ఫ్లైట్ బుక్ అయింది, బట్ నేను ట్యూస్డే రోజు ఫ్లైట్ బుక్ అయింది అనుకున్నా. సో నా స్టే ఏదైతే ఉందో నేను ట్యూస్డేకి బుక్ చేసుకున్నా ఒక హాస్టల్లో. సో ట్యూస్డే కాదు, థర్స్డే బుక్ అయింది ఫ్లైట్ అని తెలిసిన తర్వాత ఆ స్టే క్యాన్సిల్ చేసి నా కో ఫౌండర్కి ఏం చెప్పా, బాబు నువ్వు చూసుకో, యూ బుక్ ద స్టే అండ్ ఆల్ అని చెప్పా. సో థర్స్డే రోజు ఫ్లైట్ ఎక్కాను. వెళ్ళాక ఆ, అదే హాస్టల్కి వెళ్ళాను. నేను నాకు చెప్పా కదా, ఇలా కో ఫౌండర్కి ఇలాగ నువ్వు ఆ రూమ్ బుక్ చేయి, ఆ హోటల్ బుక్ చేయి, హాస్టల్ బుక్ చేయి, నేను వెళ్ళి అక్కడ ఉంటానని చెప్పి రాత్రి 1 o'clock కి, ఇట్ వాజ్ ఐ థింక్ 11 degrees టెంపరేచర్ ఇన్ ఢిల్లీ, ఢిల్లీకి వెళ్ళా. అండ్ రాత్రి 1 o'clock కి నా ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. అక్కడ హాస్టల్కి వెళ్తే వాడు అక్కడ ఇది సీజన్, ఇక్కడ ఏం రూమ్స్ లేవు, అవైలబుల్ లేవు, అది ఇది అని చెప్పేసి నన్ను పంపించేసి బయటకి. తర్వాత దిస్ వాజ్ అట్ 1 AM టు 1 AM దట్ నైట్. ఫుల్ చలి. నేను స్వెటర్ కూడా సరిగ్గా తీసుకెళ్ళాను, నాకు తెలియదు ఆ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అని. ఛార్జింగ్ అయిపోతుండే. ఆ ఊబర్ రోడ్కి డబ్బులు కట్టాలి, 1% ఉండే. వేరే హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆ, డబ్బులు కట్టాలి కదా యూపీఐ ద్వారా. సో వేరే హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, అక్కడ లేదు. ఇంకో హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళా, అక్కడ లేదు. తర్వాత నాకు అప్పుడు వాడు పవర్ బ్యాంక్ ఇచ్చాడు. ఆ పవర్ బ్యాంక్ వాడి నేను ఛార్జింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఆలోచించి మళ్ళీ ఫస్ట్ హాస్టల్కి వెళ్ళి వాడి దగ్గర కూర్చొని, బాబు నా వల్ల కాదు, నువ్వు నన్ను ఎక్కడ పడుకోమంటే అక్కడ పడుకుంటా, నువ్వు ఏం చేస్తే అది చెయ్యి, నన్ను మాత్రం నువ్వు మేక్ షూర్ దట్ యు గివ్ మీ అ రూమ్ అని చెప్పి అడిగిన. అయితే వాడు పాపం 3ంటికి, పొద్దున 3 అయింది, 1 o'clock to 3 o'clock ఐ వాజ్ రోమింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ దట్ పీక్ వింటర్, అది డిసెంబర్. సో వాడు ఇచ్చిండు. ఎక్కడ ఇచ్చిండు? అక్కడ నార్మల్ రిసెప్షన్ ఏరియాలో కామన్ ఏరియా ఉంటుంది, అక్కడ కింద పడుకో అని చెప్పి ఒక చిన్న పరుపు వేసిండు. ఇంత పరుపు కాదు, ఇంత పరుపు. ఆ దుప్పటి లేదు, ఏమీ లేదు, నాకు పడుకోమన్నాడు. ఇంకా నేను ఇంకా అది ఎక్కడ, పక్కనే వాడి కుక్క ఉంది, కుక్క, డాగ్. వాడి కుక్క ఆ, అక్కడే పడుకుంటది తన పక్కన. నేను దాని పక్కన పడుకున్నా లిటరల్ గా ఆ రోజు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ నైట్ వెరీ 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 వివిడ్లీ. బట్ యా, దాట్ వాజ్ క్రేజీ. నాకు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ టాట్ మీ.
Maybe if I think about it, I think you gotta be very careful. But I think it sort of made me strong. It made me who I am today. Not just that one incident. One incident వల్ల life మారిపోయి ఏం అవ్వదు. It's just that that was a very memorable incident. నువ్వు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, నీకు కష్టం ఉన్నప్పుడే ఒక ట్రిప్ గుర్తొస్తుంది, ఒక ట్రిప్ గుర్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు ప్రశాంతంగా చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదన్నా ట్రావెల్ చేస్తున్నావు అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫుల్ డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకో, నువ్వు మంచి హోటల్ బుక్ చేసుకుంటావు, నీకు ఒక కారు వస్తాడు, తీసుకుని వెళ్తాడు, వస్తాడు. బట్ అదే నీ దగ్గర డబ్బులు లేకుండా వెళ్ళావనుకో, that experience will teach you a lot of things that money can't teach you. ఎందుకంటే you will speak to more people, you will encounter more people, you will basically remember all of that. ఈవెన్ నాకేంది, ఆల్మోస్ట్ ఇది అయ్యి నాకు 5 ఏళ్ళు అయింది. 2019లో అయింది ఇది. 5 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా నాకు ఇది గుర్తుంది అంటే, ఇమాజిన్ హౌ మెమరబుల్ ఇట్ వాస్ ఫర్ మీ. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డిస్కంఫర్ట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ హెల్ప్ మీ షేప్ ఇన్ సమ్ వే, చిన్న పార్ట్ అయినా. అలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ మీ లైఫ్లో ఏమన్నా ఉంటే ఒక 2 లైన్స్లో కింద ఇక్కడ పెట్టండి. అండ్ ఇఫ్ ఐ లైక్ యువర్ రెస్పాన్స్, వి విల్ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ టు ద జూమ్ మీటింగ్. అండ్ యా, సో ఐమ్ గోనా గో రీడ్ ద ఎంటైర్ చార్ట్ ఇప్పటిదాకా. ఓకే, అవునా? ఓకే, ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ నైస్ ఆన్సర్. హూ ఆర్ ఇన్ ద వెయిటింగ్ రూమ్? ధీరజ్, యాజ్ ఇన్ ధీరజ్. ఒక్క నిమిషం. మై మోస్ట్ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే, ఒకప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ అయిపోయేది. బట్ వన్స్ సిటీలో అన్ని ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లు అలవాటు అయిపోయి, మళ్ళీ అదే ఇంటికి వెళ్ళాక ఎంత అలవాటు పడుతున్నా. ఐ ది అలౌ ధీరజ్ ఇన్. ఓ వావ్, ధీరజ్, యు ఆర్ ద ధీరజ్. సో ధీరజ్ అని నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. అండ్ Hey, hey. యా, Oh no. Just now, you wouldn't believe it. Just now, power cut time. So maybe it is environmentally, what do you call, environmental discomfort. I think it's creating. So I'll just finish my point if you want me to. But yeah, please go on. Please go on. go on, go on. I I mean, mean, I was just mentioning that I met you
long back 2019 లో కలిసాను, and he's one of the craziest guys out there. And అట్లా no, not so, really. like, I still remember the first time we met and you spoke about the Shivanga Yatra. I wanna I hope we could see your face లే కానీ ఆ ఒక్క నిమిషం hide selfie, shown on video participants. Yeah. So, could you please walk us through your discomfort situations and give us your take on it? Definitely, Akhil. And first of all, thank you very much for this opportunity. First of all, I didn't think I'll be the first person who will be sharing this, but you're putting me there. Okay. So life is chala discomforts involuntarily వస్తాయి, but as you said, voluntarily getting there requires some sort of crazies, in our own heads. మనకు ఒకటి అర్థం అవుతుంది కి ఓకే ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, because of which you realize ki oh, it was very discomforting for me, but aina kuda I am actually happy that it happened. Like, see, and several things out there in my life, like involuntarily. I think a mindset shift happens when people listen to people like you who talk about it openly. And I think I also came across someone like you back then who spoke about it. Or in some sense, the over time, when people like you message a message ni pade pade చెప్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకి సమ్వేర్ వి బిగిన్ టు సీ ట్రూత్ ఇన్ ఇట్. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. లైక్ ఇనీషియలీ చెప్తే అరే హూ ఇస్ దిస్ గై, హీ సేయింగ్ సమ్ స్టఫ్, ఎందుకు నేను ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ పెట్టుకుంటాను నన్ను నేను అని. బట్ ఓవర్ టైమ్ వెన్ లైఫ్ హిట్స్ యూ హియర్ అండ్ దేర్, యూ విల్ సీ ఇట్. సో అలానే మీలాగనే ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా అట్లా ఇంతకుముందు నాకు చెప్పినప్పుడు ఒక వన్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డెఫినెట్లీ ఫర్ షూర్ ఇస్ there's something called Shivanga sadhana, which is Isha Foundation lo Sadhguru pettinadi. It is Shiva related. So general ga Ayyappa Swami mala lagane ikkada kuda mala పెట్టుకొని మనకు ఒక మాల ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఇట్, ఈవెన్ దో ఆఫ్టర్ ద హోల్ థింగ్ తీసేస్తారు, బట్ ఐ స్టిల్ వేర్ ఇట్. సో యూ యాక్చువల్లీ 42 days generally you have to eat 2 meals a day, and you have it's about building devotion towards Shiva, but మనం మొత్తం చేసేది దేవుడి కోసం కాదు. ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్. సో ద ఛాలెంజ్ దట్ సద్గురు పుట్స్ అస్, హౌ ఇంటెన్స్ కెన్ యూ బీ ఇన్ దీస్ 42 days. మీ ఇంటెన్సిటీ ఎంత పెంచుకోగలరు అని మీరు మీరు టెస్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హౌ ఇంటెన్స్లీ కెన్ యూ డివోట్ యువర్ సెల్ఫ్ టువర్డ్స్ శివ, హౌ ఇంటెన్స్లీ కెన్ యూ బీ అ బెటర్ హస్బెండ్, బెటర్ సన్, బెటర్ బ్రదర్, బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎసెన్షియలీ. అలా 2 times a day only you have to eat, and then అది కాకుండా కోల్డ్ షవర్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ మీరు చెప్పిన కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్. అది కాకుండా హీ ఆల్సో సేస్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇది ఊరికే ఇట్లా అయిపోదు. యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ సాధన బై బెగ్గింగ్ విత్ షర్ట్ ఓపెన్. అంటే ఇది స్పిరిచువల్ రీజన్స్, ఐ వుడెంట్ రికమెండ్ ఇట్, ఇక్కడ అందరికీ రికమెండ్ చేయను, బట్ జస్ట్ షేర్ చేసుకుంటున్నా. యూ హ్యావ్ టు బెగ్ ఫర్ మనీ యాజ్ భిక్ష, జస్ట్ లైక్ అయ్యప్ప స్వామి వాళ్ళు చేస్తారు, బట్ టు అన్నోన్ పీపుల్. సో అన్నోన్ పీపుల్ ముందుకెళ్ళి షర్ట్ వేసి ఉంచడం ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ ఇన్సేన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్సేన్. అండ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నేను ఇప్పటిదాకా 3 సార్లు తీసుకున్నాను, బట్ ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ మెనీ టైమ్స్. ఓన్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఐ హావ్ బీన్, బట్ అక్కడ కూడా చీటింగ్ చేశా. చీటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ కి ఐ వాజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఈషా పీపుల్ ఓన్లీ, లైక్ హియర్ అండ్ దేర్. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఒరిజినల్గా అయితే అసలు ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్స్ ముందు మనం తీసుకోవాలి. Yeah. సో Now, దిస్ I remember one thing. Sorry to గో ఆన్ ప్లీజ్. just want to add one more point. నాకు ఐ వాజ్ ఇన్ గురుద్వారా a few months ago, నవంబర్ లో. అక్కడ లంగర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, వేర్ దే ఫీడ్ ఎవ్రీ వన్, లైక్ హూ ఎవర్ గోస్ టు గురుద్వారా. ఏది ఆ గోల్డెన్ టెంపుల్ ఉంది కదా అమృత్సర్ లో, అక్కడ యు ఆర్ మేడ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ వాళ్ళు ఫీడ్ చేస్తారనమాట. సో ఫర్ సమ్వన్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దేర్, నాకు అసలు ఏమవుతుంది కూడా తెలియదు. లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాక వాళ్ళు వచ్చి మనకి రోటీ ఇస్తారనమాట. అండ్ మనము రోటీ ఇలా తీసుకోకూడదు, we have to be like this, and that sort of kills your ego. I think killing your ego deliberately is one of the toughest things that anyone can ever do. And I'm Lovely. so glad that you are on this live, glad that you could take the time. So go on చెప్పండి. లవ్లీ లవ్లీ. ఇక్కడ మళ్ళీ మన రిలీజియన్ గురించి అంత మాట్లాడాలని లేదు, కానీ బట్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఐ మీన్ ప్రాప్స్ టు సిక్కిజం, హిందూయిజం టు ఇన్సర్ట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే
మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక స్టాయిసిజం చెప్పారు కదా, అది కూడా ఇన్ సమ్ సెన్స్ ఇన్ మై ఒపీనియన్, అగైన్ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ ఆన్ అ సపరేట్ డే. ఐ థింక్ ద ఏన్షియంట్ రిలీజన్స్ ఆర్ ఆల్ హ్యాడ్ సిమిలర్ ఫిలాసఫీస్ అబౌట్ లైఫ్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ ఈగోని పక్కన పెట్టడం, స్టాయిసిజం కూడా కొంచెం అట్లాగే అనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ యూ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఇట్. సో ఈవెన్ ఇన్ హిందూ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దిస్. మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ జాతర చేస్తారు, అవి చేస్తారు, అవి చేస్తారు, బట్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సిట్ డౌన్ అండ్ లుక్ అట్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద డైటీ, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎవరో దేవుడి గురించి కాదు, ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్. కెన్ ఐ కెన్ ఐ టేక్ అప్ దిస్ హోల్ థింగ్ అండ్ గో. అండ్ నేను చేసింది చాలా తక్కువ. మీరు అయ్యప్ప స్వామి వాళ్ళు తీసుకుంది, దే దే మీరు చెప్పినట్టే నేల పైన పడుకుంటారు, స్నానం, ట్వైస్ a day, cold showers only. They have to do so much rigorous stuff. But Yeah. what it does is, it's not about the deity. It's not about pleasing the deity. It's more about preparing yourself for, even more intense activities. But yeah, going forward, this culmination, దీనికి కల్మినేషన్ ఎట్లా అవుతుందంటే, ఈ 42 days తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో అప్ ద మౌంటైన్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. అక్కడ నా స్టోరీ ఉంది. యాక్చువల్ స్టోరీ ఏంటంటే, ద ఫస్ట్ టైం ఏమైందంటే, వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మీకు పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు బర్న్ అవుతాయి, సో చెప్పులు తీసుకెళ్ళండి అని. సో దిస్ ట్రెక్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సపోజ్ టు బి డన్ వితౌట్ చెప్పుల్. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అగైన్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ ఫ్రాంక్లీ. అండ్ యూ హ్యావ్ టు షర్ట్లెస్ కూడా వెళ్తే ఇంకా బెటర్. కానీ దే వోంట్ బీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ కి నువ్వు వేసుకున్నావు, నువ్వు రాకూడదు అని ఉండదు. మీరు వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, కొంతమంది చేయలేరు కాబట్టి దే విల్ వేర్ షూస్ అండ్ గో అప్. And then I was so arrogant, like I was in the peak of my fitness. I was 2017 18, I was into the gym and all. So 2019 ki I was like, nakemundi నేను చేసేయగలను. I didn't even carry slippers or footwear in my bag. So that's a mistake I did. But I started walking from the foundation to the foothills. అదొక 2.5 kilometers walk. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే, on the path, wet tar road was there. సో ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ షూస్. సో అక్కడే లైక్ ఇంకా ట్రెక్ స్టార్ట్ కూడా అవ్వలేదు, అప్పుడే ద తార్ రోడ్ స్టార్ట్ స్టికింగ్ ఆన్ టు మై ఫీట్ అండ్ ఆల్. దిస్ ఇస్ వేర్ మై స్టోరీ స్టార్ట్స్. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఏమవుతుందో అవుతుంది. సో వీ స్టార్ట్ ద ట్రెక్ అట్ నైట్, ఎందుకంటే బై మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ టు రీచ్ ద పీక్ కాబట్టి. దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ టైం. ఐ డెంట్ రియలైజ్ దట్ 7 hills ఉంటాయి. మనం తిరుపతిలో 7 కొండలు అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఆ తార్ రోడ్ అంతా, దాని తర్వాత పైన దెర్ ఇస్ నో వే టు గో ఆన్ అ వెహికల్, మనం నడిచే పోవాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెలియంగిరి హిల్, వెలియంగిరి హిల్స్ అంటారు. సో అందరు స్టిక్స్ పట్టుకుని కూడా వెళ్తారు, టార్చ్ లైట్ స్టిక్స్. అక్కడ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. సో యాజ్ యూ గో అప్ అండ్ అప్, 4th hill దగ్గర చలి స్టార్ట్ అయిపోతుంది బాగా, కంప్లీట్ చలి. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే, ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఇంటెన్షనల్ డిస్కంఫర్ట్, లైక్ ఎట్ అ పీక్ లెవెల్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ బికాస్ ఐ రియలీ లైక్ దట్ యూ స్పోక్ అబౌట్ డిస్కంఫర్ట్ సో మచ్. ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎక్కువ తిని తిని రాకూడదు. ఎక్కువ తిని వస్తే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద వాష్రూమ్, అండ్ దేర్ ఇస్ నో వాష్రూమ్ దేర్. సో Yeah. అది మనకు తెలియదు. సో నో వన్ టీచెస్ యూ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్. So you have to go through it, and then you'll realize ki, life throws so many challenges. So as I kept going up, my feet started hurting a lot because I didn't have any shoes. నాకు tar road already అంటుకుంది and all that. Yeah. Sorry. ప్రాబ్లం ఏమైందంటే, ఆ స్లోగా వెళ్ళేసరికి పొద్దున 7th hill is filled with white sand. అండ్ నేను చాలా లేట్గా వెళ్ళా బికాస్ ఐ వాజ్ అన్ప్రిపేర్డ్. లైక్ నేను యారోగెంట్గా, నేను ఏదో నాకు అన్నీ వచ్చు అనుకుంటాం. దట్స్ వాట్ కంఫర్ట్ డస్ టు యూ, రైట్? మనం ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే జిమ్ కూడా ఒక కంఫర్టే. మనం వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి వెయిట్స్ ఎత్తేసి వచ్చేస్తే మనం ఏదో పొడి చేస్తాం అనుకుంటాం. కానీ చూస్తే ద ఏన్షియంట్ పీపుల్ ఆర్ ద గ్రేట్ పీపుల్. లైక్ మనకు విలేజెస్కి వెళ్తే కూడా చాలా మంది కనిపిస్తారు, వాళ్ళకి ఉన్న ఫిట్నెస్ మనకు లేదు సిటీలో ఎవరికి. అండ్ సో దట్స్ వాట్. ప్లీజ్ చెప్పండి. ఏసీ ఉంటది కదా. యా అదే. సో ఇట్స్ లైక్ మనం ఏదో చేసేసాం, అది చేసేసాం, మనం క్యాలరీ కౌంటింగ్ కూడా చేస్తాం, ఈ ఫుడ్ స్టెప్స్ కౌంటింగ్ చేస్తాం. కానీ ఫ్రాంక్గా చూసుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు, మన విలేజెస్ కానీ పాతకాలంలో కానీ చేసిన వాళ్ళు మన తాతలే, ఇంక ఎక్కడా చూడక్కర్లేదు. మన ఓన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ లైఫ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, నిజంగానే వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్తారు ఎంత ఎంత పని చేసే వాళ్ళు. అది దట్ ఈస్ వాట్ లెడ్ టు పీస్. అండ్ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా పడుకునే వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇన్ యోగా ఆల్సో వీఆర్ టాట్, like if you exhaust your body kada, on a daily basis, you can just die on that night and be reborn the next day. ఎందుకంటే your body is meant for that. Your body is not meant for this comfortable positions. సో ఆ రోజు నేను పైకి వెళ్ళేసరికి సన్లైట్ ఆల్రెడీ వాజ్ దేర్. దట్ వాజ్ రాంగ్ టైమింగ్, ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ బీన్. అండ్ నా దగ్గర చెప్పులు లేవు కాబట్టి కాళ్ళు ఇంకా బర్న్ అయిపోయాయి. మై ఫీట్ Okay. గాట్ బర్న్డ్ అండ్ ఐ కుడెంట్ వాక్ డౌన్. అంటే 7th hillకి వెళ్ళిపోయాను, ఐ సక్సీడెడ్ ఇన్ గెటింగ్ టు ద టాప్.
But now I didn't know what to do because my feet were burnt. It was bleeding here and there. And then అక్కడి నుంచి కిందకి రావడానికి జస్ట్ ఇమాజిన్ ఐ స్టార్ట్ at 11 p.m. ద ప్రీవియస్ నైట్. నాకు కిందకు వచ్చేసేసరికి 8 p.m. ద నెక్స్ట్ నైట్ Seriously, అయ్యింది. almost 20 hours, Yeah, all 21. 20 hours. Yeah, it was 20 hours. And by first hill, like seventh, sixth, fifth, fourth, third, first వచ్చేసేసరికి ఐ క్రైడ్. అంటే అప్పటి వరకు ఐ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఐ వాజ్ లైక్ ఏముంది, ఇట్స్ ఓకే అంటే ఐ వాజ్ క్రయింగ్. ఎట్లా స్టేజ్ వచ్చేసేసిందంటే ఐ వాజ్ వేరింగ్ సమ్ ఈ ధోతి లాంటి స్టఫ్. ఆ ధోతిలో ఒక చిన్న ముక్క నోటితో, ఐ రిమెంబర్ మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ సార్ట్ ఆఫ్ సీన్ అనిపించింది నాకు. నోటితో అది టేర్ చేసి నా క్లోత్స్ని నా కాళ్ళకి చుట్టుకొని మళ్ళీ మధ్యలో ఆకులు తీసుకొని ఆకులు నా ఫీట్ కింద పెట్టుకొని, అంటే ఆల్ బికాస్ ఐ కుడెంట్ టేక్ చెప్పల్ ఆన్ టైమ్. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇట్ ఆల్సో ఫెల్ట్ ఫర్ మీ ఇంటర్నల్కి శివ ఇస్ టీచింగ్ అ లెసన్ అనిపించింది. బట్ దట్ ఇస్ పర్సనల్. సో మధ్యలో కొంతమంది హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చారు. యూ ఆల్సో గెట్ టు సీ హూ ఇస్ యువర్ ఫ్రెండ్, హూ ఇస్ నాట్ యర్ ఫ్రెండ్. అండ్ డిస్కంఫర్ట్ రియలీ ఓపెన్స్ దీస్ థింగ్స్. యూ విల్ గెట్ టు సీ సో మెనీ లేయర్స్. జనాల యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యూ, యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లైఫ్. అండ్ నాకు ఇదంతా దీనికంటే వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను వదిలేసి ఫాస్ట్గా ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయారు. లైక్ దే వర్ ఫార్ మోర్ ఫిటర్ దన్ మీ. అండ్ దే గేవ్ దేర్ ఫోన్స్ అండ్ దేర్ వాలెట్స్ ఇన్ మై బ్యాగ్. సో ఇట్ వాస్ సో హెవీ. So to Okay. add to all of this, the heaviness of the bag and the bleeding legs and all of that, it was a lesson. But then ila ayyaka second time ఎవడన్నా వస్తాడా అంటే it's very scary. Once I got down in the first hill, I was going step by step and కూర్చుంటున్నాను. నేను కాళ్ళతో కింద దిగట్లేదు. Hmm. Frankly, I was just sitting every step and కిందకి, sitting and sitting every step and going down. So but then what happened was I started crying. After a while, I was having a mental conversation in my mind with Shiva, why all of this and all. Suddenly, after a long time, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం కొండ దిగుతూ ఉంటే ఇంకెంతసేపు అని అడుగుతాం. సమ్మన్ సేస్ 20 minutes. ఓకే, 20 minutes అయిపోయాక మళ్ళీ అడుగుతాం ఇంకెంతసేపు అండి అని. అగైన్ 20 minutes అంటాడు ఎవడు. ఓకే, ఇంకోసారి మళ్ళీ అడుగుతాం ఇట్లా 20 minutes తర్వాత మళ్ళీ 20 minutes అంటాడు. యువర్ మెంటల్ resilience gets tested there when someone says, ఇంకెంతసేపు. సో చివరికి వచ్చేసేసరికి some person lit their torchlight under my feet, 20 steps away. And ఆ person 200 steps అయ్యే వరకు he was putting torch under my feet. అండ్ నాకు కనిపించడానికి కోసం నాకు నా దగ్గర టార్చ్ లైట్ కూడా లేకుండా. సో ఐ Okay. వాజ్ లైక్, ఇంకా కిందకి వచ్చేసేసరికి ఐ జస్ట్ హగ్డ్ హిమ్. ఐ వాజ్ లైక్, ఐ క్రైడ్ అండ్ ఐ హగ్డ్ హిమ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, I saw Shiva in you today because you helped me. And then he only asked one question. First time, అని చెప్పేసి. Then I just burst out and then he said, ki, yeah, this mountain does that to you. This mountain basically puts you in your place. So that is the same stuff you have been talking, and I love it. I love what you have been saying. Like, ఈ discomfort ఏమవుతుందంటే it puts you in your place. మనలో ఉన్న mind, mentally we think we are this and we are that, we are fit and we are strong and all that. But then these testing situations when you go through, right, it does something to you. And Yeah. నేను ఒకటే చెప్తాను చివరిసారికి, ఎక్కువ టైం తీసేసుకున్నా, బట్ ఐ టెల్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. What stayed for me through this experience, because you asked something similar you have mentioned, is ఆ కొండపైన ఒకటే అర్థమైంది. నువ్వు వెళ్తే కిందకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే పైకి వెళ్ళాలి. అక్కడ కూర్చుంటే ఏమవ్వదు. దట్ సింపుల్ థింగ్ మనకు అందరికి తెలుసు. కానీ ఫిజికలీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి మనకి ఆ లైఫ్లో తీసుకుంటే యూ విల్ రియలైజ్ దట్ ఎనీ ఆబ్స్టికల్ దట్ కమ్స్ యువర్ వే, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్కేప్ ఇట్. ఎస్కేప్ చేస్తే ఏమి ఉండదు. ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ సిట్ అండ్ డూ నథింగ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో యూజ్లెస్. So it just Yeah. prepares your mental resilience, as you were using that word. That resilience is a very good word. And I think, yeah, when you mentioned all this, I felt that the story lo, this whole thing is very synonymous to what you're speaking. That is why I reached out. Yeah. Okay. Yeah, so that's my story, guys. So not much, but అప్పటి నుంచి ఇంకో డిస్కంఫర్ట్ లో పెట్టుకోవడానికి అలవాటు అయిపోయింది. It's just like testing myself. So yeah, for the non-spiritual bent of this crowd, you can just try basic treks and physical stuff. But spiritual bent of crowd, you can try anything which stretches your ego, and it bursts your ego out, and అలాంటిది. That's all I would suggest. Yeah, thanks a lot for letting me speak. Thanks, Dheeraj. Thank you so much for your experience.
థింక్ ఇట్స్ బీన్ గ్రేట్ లిసనింగ్ టు యూ. నాకు యాక్చువల్ నువ్వు 2018 లో కూడా ఇంత స్టోరీ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నావు. Yeah, of course. Yeah, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్. ఇట్స్ బీన్ వెరీ వాల్యుబుల్. Thank you, అండ్ thank you for the కంఫర్ట్ ikkada. కంఫర్ట్ Yeah, at its peak అన్నమాట నువ్వు చేసింది. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ క్యాన్ డ్రీమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ at least right now. But I think I should do it sometime. yeah, definitely. I would recommend everyone to go for that. నేను ఇప్పుడు దాకా అయ్యప్ప దానికి వెళ్ళలేదు కానీ I think I should go. I'm not into that mostly, but I think just for the challenge and the devotion it requires, strict discipline. Like you're doing this sugar-free stuff, what you're doing, it's been inspiring. Like every day, day one, day two, day three, day four, I'm like, this guy will fail because it is very tough, but you're not failing on a daily basis. You're like, it's Because very tough. It's I'm very eating tough. this Okay. as dates, cashews, cocoa, almond, and cocoa butter. Damn. అంతే. No sugar. నో షుగర్, జీరో షుగర్. It's very tough. అంటే చూసే వాళ్ళకి ఇది ఈజీ అనుకుంటారు కానీ నేను ఐ హావ్ ట్రైడ్ అండ్ ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 3-4 days. It's not easy. It's your body starts wanting sugar so badly. Like పొట్ట shakes కూడా గుంజు- అవుతుంది. పొట్ట గుంజుతుంది, నీకు అర్థం Yeah. కాదు. దవడ గుంజుతుంది, పొట్ట గుంజుతుంది, దాహం ఎక్కువ వేస్తుంది. Yeah, but kudos to you, man. Awesome. And yeah, I really want to see this discomfort thing become a practice. Actually, మన Indian society ki chala important ఇది. I feel ki a lot of other countries like China and all are sorted, Asian countries. But మన ఇండియాలో it's very tough to bring it out అని అనిపిస్తుంది నాకు. But yeah, with your initiative, I really want to see that happen to a lot of guys and girls both. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, I'll just end this. I won't take more than 10 seconds. I feel ki if you're not in discomfort physically, it will manifest into your mental discomfort, and because you become so soft, you can't deal with it and you will really collapse. So some sport or something you need to have in your life, or at least something. యు ఆర్ So బ్యాంగ్ ఆన్ విత్ దట్. యు ఆర్ బ్యాంగ్ ఆన్ విత్ దట్. నీకు మెంటల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది అంటే నువ్వు ఫిజికల్ గా స్ట్రెస్ అవ్వట్లేదు. right, and again, not to endorse, but this is coming from Sadhguru. So ఆయన చెప్పారు, అది జస్ట్ ఇక్కడ రిలే చేస్తున్నాను. But yeah, experience also taught the same thing. So yeah, I really hope this goes forward. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ మీ కమెంట్స్ లో, ఏంటి డిస్కంఫర్ట్ ఎందుకు అంటున్నాడు అతను అని. But I think you will answer them through your proper regimen and all that. Good luck. థ్యాంక్స్ ధీరజ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. ఎవరున్నారు? I'm looking at others. Who's ఒక్క నిమిషం ఆగు. సారీ, ఏమన్నావు? అనంతరామ్. ఓకే, యా, లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. దాని తర్వాత ఎన్ఎస్ఐ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని దేర్ సమ్వన్ హూ సెడ్ జొమాటో డెలివరీ చేస్తున్నారు. Hello. Hi, 1 second. Itself view. Shit, sorry. Hi, Ram Kirtan garu. You can switch your video on, please. Yeah. Just joined from the phone. ఇప్పుడే లేచి నేను 1 hour అయింది లేచి. I'm in Dallas. So Oh, thank you for joining. I think it's early in the morning. yeah, it is. So నైట్ ఈవినింగ్ వర్క్ చేసి ఆఫీస్ వచ్చి డైరెక్ట్ పడుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందాక లేచా. సో లైక్ pretty much whatever you are sharing, అది నేను రిలేట్ అయ్యాను. And I was telling, so Pranit is a friend of mine, so who's helping you in this process. So we were talking about it recently. So like ఏమైతుంది ఏంటి, so like discomfort గురించి. You're the guy. I've been hearing a lot about you. Yeah. Yeah. So basically, I just want to come on to the point and talk about this discomfort thing. సో ఈ ఏదైతే ఇప్పుడు ధీరజ్ కదా ఇంతకు ముందు మాట్లాడింది, లేటెన్సీ ఉంది యాక్చువల్లీ. సో యాడింగ్ టు వాట్ హీ హాస్ జస్ట్ షేర్డ్, సో నేను కూడా భైరవి సాధన అని ఒక అది ఒకటి చేశాను అనమాట. Wow, nice. సో దట్ ఈస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వెన్ ఐ రీచ్ హియర్. నాకు వినిపించలేదు, మీరు ఏమన్నారు?
ఈషాదే కదా? యా ఈషాది. యా. సో అది నేను యుఎస్కి వచ్చిన ఒక 2 months 3 months తర్వాత పీక్ చలిలో అది కూడా ఆల్మోస్ట్. సో ఇట్ వాస్ లైక్ డిస్కంఫర్ట్. ఐ నో దట్ ఇండియాలో చేయడం యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యువర్ మామ్ విల్ హెల్ప్ ఆర్ సమ్మన్ విల్ హెల్ప్ అండ్ ఆ యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ వెరీ టఫ్. అంత కాంప్లెక్స్ ఉండదు. ఇట్స్ అబౌట్ యూ ప్రిపేరింగ్ అండ్ ఉన్న స్కెడ్యూల్ కి హౌ డూ యూ ఫిట్ ఇన్ అనేది. బికాస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఫస్ట్ మీల్ ఆఫ్టర్ 12. మీట్ తినొద్దు అండ్ యూ షుడెంట్ యూజ్ ఎనీ లైక్ సోప్ ఆర్ షాంపూస్ ఇట్లాంటివి ఏం వాడద్దు. యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ లైక్ అ బేబీ. సో న్యూ బార్న్ బేబీకి శనగపిండితో చేపిస్తారు ఆర్ గ్రీన్ గ్రామ్ దీంతో. సో ఇట్స్ ఆల్ డిస్కంఫర్ట్. సో నా లైక్ 40 days ఎండ్ అయ్యే వరకు నా ఫేస్ అంతా ఇట్లా ఇట్లా అయిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే మేబీ దట్ మైట్ బీ సూటబుల్ ఫర్ వెదర్ అండ్ టెంపరేచర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఆ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ అన్ని ప్లేసెస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. సో ఐ థాట్ ఓకే ఏం కాదు చూద్దాం వర్స్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది అన్నట్టుగానే ఉండే అనమాట. సో అది దట్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్. సో దెర్ ఆర్ ఆల్రెడీ సిస్టమ్స్ ఇన్ ప్లేస్. ఇట్లాంటి ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. వీ షుడ్ ఫైండ్ దమ్ అండ్ టేక్ దట్ రిస్క్. ఒకవేళ మనకేమన్నా ఓన్లీ దెన్ విల్ లెర్న్ కదా. సో సిమిలర్లీ లైక్ ఈవెన్ ఇన్ మై లైఫ్ లైక్ ఇన్ మై డే టు డే లైఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐమ్ డూయింగ్. సో మై ఫ్యామిలీ is like well settled. We are a joint family, like family business. We are based in Karimnagar. లైక్ నేను చిల్లుగా అక్కడ ఉండి ఐ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ మై ఫాదర్. సో నేను మాస్టర్స్ కోసం అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చా. సో ఐ హ్యావ్ లైక్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ అండ్ ఆల్. లైక్ విల్ పే ఇట్ ఆఫ్. చేసేస్తాం. యూ కమ్ సెట్ చిల్లవు. లైక్ మేము బిజినెస్ లో చేసినాము ఆల్రెడీ తలకే అంత వినో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో నువ్వు చిల్లవు. యూ కమ్ డౌన్. నీకు నచ్చింది చెయ్యి. లైక్ ఎందుకు అంత కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ లో ఉండడము. లైక్ డిస్కంఫర్ట్ ఇది. బట్ నాకు మనసు ఒప్పదు. చల్ ఏంది లైక్ ఉండొద్దు. I don't have like myself being in a stable state. ఏదో ఒకటి హజల్ చేయాలి. ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ లర్న్. ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ నో లైక్ వాట్ ఈస్ యర్ ప్యాషన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో ఇలా ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వేర్ ఐమ్ రివీలింగ్ దిస్. ఐ డిడ్ సంథింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. సో నేను జాబ్ చేస్తుండే ఫ్రూగల్ అనే కంపెనీలో హైదరాబాద్ లో. దే ఆర్ ఇంటూ బిల్డింగ్ సిస్టమ్స్. నేను క్రీమ్ స్టోన్ థిక్ షేక్ ఫ్యాక్టరీ ఇట్లాంటి వాళ్ళవి ఐ యూస్ టు బిల్డ్ లాయల్టీ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ దెమ్. అంటే హౌ డూ యూ బ్రింగ్ బ్యాక్ కస్టమర్ ఇట్లాంటివి రిటెన్షన్ ఐడియాస్ నేను వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అనమాట. మీన్ వైల్ సో నాకు ఇక్కడ నుంచి శాలరీ నేను డ్రా చేస్తుండే. నాకు అప్పుడు ఒక 35,000 అట్లా వస్తుండే స్ట్రేట్ మొత్తం. ఐ డెంట్ వాంట్ టు బర్న్ దట్ క్యాష్ ఉట్టి కదా ఏంట్లో. ఏదైనా బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏంటి అని మనకు తెలియదు. బిజినెస్ అంతా ఎప్పుడు ఐ వాస్ 23 24 అప్పుడు అంతే. ఆల్మోస్ట్ 23 24. ఓకే సరే ఏంటి అని అంటే క్లౌడ్ కిచెన్ ఒకటి పెడుతున్నాను అని చెప్పి తెలిస్తే ఐ పార్ట్నర్డ్ విత్ దమ్. నేను మార్కెటింగ్ పార్ట్ అంతా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి అది పెట్టామన్నమాట. సో ఎక్కడ పెట్టాలి లొకేషన్ అంటే ఆ ప్లేస్ వేర్ వి డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అక్కడ ఆ ప్లేస్ ఇప్పుడు మాది కరీంనగర్ బేస్. హైదరాబాద్ నేను ఒక 10 years ఉన్నా. ఈ రెండు ప్లేస్లలో పెట్టొద్దు. వేరే ప్లేస్లో పెడితే వీ కెన్ బిల్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ స్కేల్. సో అందుకు మేము ఖమ్మంలో పెట్టామన్నమాట. సో వీ హ్యాడ్ అవర్ డేటా అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. ఎందుకు అక్కడ పెట్టాము అని యావరేజ్ బిల్లింగ్ వాల్యూ అవన్నీ చూసుకొని అండ్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైమ్. ఐ హెవెంట్ డన్ ఇట్ బిఫోర్. నాకు తెలీదు హౌ థింగ్స్ వర్క్. పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ తెలియదు. ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్ లైక్ నేను ఎవరితో అయితే పార్ట్నర్ అవుతానో వాడు హ్యాండ్ ఇస్తే అవుతుందో ఏం తెలియదు. బట్ మై ఫాదర్ గేవ్ మీ దిస్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ బ్యాడ్ మేమున్నాం. వీఆర్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ అని. దాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్. అది రిస్క్ తీసుకోవడం మన ఇష్టం కదా. ఇప్పుడు నా కజిన్స్ మా జాయింట్ ఫ్యామిలీలో 10 మంది ఉంటాం మేము. అందరూ అది చేయరు. లైక్ దే ఆర్ లైక్ ఓకే చిల్ రిలాక్స్. మనం అట్లా కాదు. ఓకే అండ్ దెన్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్. ఇటు డబ్బులు వస్తాయి శాలరీ నుంచి దానిలో పుష్ చేస్తాం అండ్ వి బిల్డ్ ఇట్. కోవిడ్ బర్స్ చేసింది మమ్మల్ని. ఎల్స్ వీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ జమీందార్స్ కిచెన్ అని చేసామన్నమాట అక్కడ. ఇప్పుడు అదే నేమ్ తోటి ఫేక్ రెస్టారెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అక్కడ. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ హౌ వెల్ ఇట్ వెంట్. సో లైక్ వి ప్లాన్ అంత మంచిగా. సో లైక్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ లైక్ కన్క్లూజన్ ఇస్ డిస్కంఫర్ట్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నా అండ్ ఐ లెర్న్ హౌ టు వర్క్ విత్ పీపుల్. లైక్ షెఫ్ తో ఎట్లా మనం మాట్లాడాలి తెలీదు. బట్ ఈవెన్చువల్ ఐ లెర్న్ ఇట్. అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర హెల్ప్ అవుతుంది అనేది అంతే. బట్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. Yeah. So pretty much like I try to be in that zone. But now I have a community to share my బాధలు కానీ ఓకే like what did I learn and things like that అంతే. But yeah, we should do this often. Yeah. I think we will get even more insights. I think Mhm. you also started something with Praneeth back here, before. Yeah.
yeah. After leaving my job there, so like we were like, okay, in the job అయితే మళ్ళీ కంఫర్ట్ ఇదే సుక్కుని ఉంటది వద్దు, ఓకే ఏం చేద్దాము అని we were exploring, and we were actually we build a software design team. సో ఓకే. ఐటీ డెవలపర్ చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్, ఆ కోర్ యూఎక్స్ దగ్గర పోతుంది అని వి పార్ట్నర్డ్ విత్ ఐటీ ఫర్మ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇక్కడ యుఎస్ కంపెనీస్ కి వి వర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ హెల్త్ కేర్ స్పేస్ లో మేము కొన్ని ఇక్కడ నేను అరిజోనాలో ఉండే ఒక 1 year. సో అక్కడ మెడికల్ డివైస్ కంపెనీస్ అండ్ హెల్త్ టెక్ కంపెనీస్ కి ఐ డిడ్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ విత్ మేయో క్లినిక్, ఒక యాక్సిలరేటర్ తో. సో స్టార్ట్అప్ యాక్సిలరేటర్ తో టు సీ లైక్ నో ఇన్నోవేటర్స్ ఒక్కొక్కడు 8 years 10 years ఒక ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయడానికి కష్టపడతాడు, అండ్ హౌ ఆర్ దే బ్రింగింగ్ ఇట్ టు మార్కెట్. 8-10 years అంటే పెయిన్ ఇన్ ద యాస్. సో వాడు అసలు అన్ని రోజులు అసలు ఎట్లా ఉన్నాడు, అండ్ హౌ ఇస్ ఈ బ్రింగింగ్ దట్ ఇన్ టు మార్కెట్. వాడికి మనం ఇప్పుడు నాకు మేజర్ థింగ్ నాకు అనిపించేది ఏంటి అంటే ఇది ఐఎమ్ కరెంట్లీ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ దిస్ థింగ్. ఒక 26 years కి మనకి ఎట్లుంది అంటే ఇన్ఫీరియారిటీ, అరే మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాము, 26 years ఉంది మనకి ఏజ్ అని. అక్కడ ఏం సెట్ రూల్ లేదు 26 years అని. బట్ ఎవ్రీవన్, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు ఎర్న్ 150K ఈ టైంకి అండ్ పెళ్లి చేసుకోవాలని. ఎవరు చెప్పిండ్రా రూల్స్ ఇవన్నీ? మీరు పెట్టుకొని మమ్మల్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ డిడ్ ఐ గెట్ దాట్ ఈక్వలీ, నేను చదివిన స్కూల్ అండ్ నా 150K సంబంధం లేదు భయ్, నాకు ప్లే గ్రౌండ్ లేదు, నేను స్పోర్ట్స్ ఎట్లా ఆడమంటున్నాను. స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ లేదు, బట్ నేను స్పోర్ట్స్ ఎట్లా ఆడమంటున్నాను, దట్ డజంట్ వర్క్ కదా. సో మనకేం సెట్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను దానిలో బెస్ట్, దాన్ని ఈవెన్చువల్లీ నేను అట్లా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో యా, ఐ pretty much వాంట్ యూ yeah. టాస్క్ భైరవి సాధన చేసావు కదా అప్పుడు, Mhm. డిడ్ యూ కంటిన్యూ ఇట్ కంప్లీట్ త్రూ అవుట్? అర్థం కాలేదు. ఐ ఫినిష్డ్ 40 days. సో అంటే దర్ లైక్ డిఫరెంట్, అంటే నాకు ఒకరు ఏమన్నారు అంటే, నాతో ఐ సా సమ్ వెబినార్ ఆర్ సంథింగ్, వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే లైక్ దట్ ఎనర్జీ విల్ బిల్డ్ అప్ అండ్ ఒకసారి బర్స్ట్ అవుతుంది అనమాట. యూ డోంట్ నో, లైక్ నేను తర్వాత రియలైజ్ అయినా. సో లైక్ ఇవన్నీ నాకు అసలు ఏం తెలియదు అసలు. నేను బర్త్డే రోజు కూడా కొత్త డ్రెస్ కొనడము, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చవు, నేను చేయకపోతుండే కూడా గుడికి వెళ్ళడం అవన్నీ. బట్ ఇక్కడ నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ నచ్చింది. ఓకే, 40 days నువ్వు ఇట్లా చేస్తే ఐ డెంట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్. మనకే తెలియదు, ఆ డొమైన్ మనది కాదు, మనకు తెలియదు. బట్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, చూద్దాం మనం మంచిగా ఉంటుంది లేకపోతే లేదు. బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే నాకు ఎవ్రీ ఫ్రైడేస్ ఆర్ ఎస్ సమ్ టైమ్స్ నాట్, బట్ లైక్ సడన్ గా ఇట్లా ఒకవేళ మనం ఎవరైనా ట్రిగర్ చేస్తే ఒక 3-4 hours పీక్ లో యాంగర్ ఉంటుండే అనమాట. అంటే నువ్వు గొడవ ఒక 3 hours కంటిన్యూ పెడితే యుల్ డ్రైన్ కదా ఎట్లా. 3 hours అసలు జనరల్ టైంలో నీకు మనకు అంత ఓపిక ఉండదు, 3 గంటలు ఎవరితో రచ్చ చేస్తాం మనం. సో అది యా. అవుతుండే అనమాట. సో ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ దట్. సో నేను అప్పుడు చూస్తే ఏంటి అని అంటే, ఐ డెంట్ నో దాని నుంచి నేను బిల్డ్ చేసింది అది అది అట్లా వెంట అయింది అనమాట బేసిక్గా. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్పేస్. అది అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాటికి అది కొంచెం ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది. బట్ యా గాడ్ గాడ్ యా యా దట్స్ నైస్. అంటే నువ్వు అక్కడ ఆచార్యలో ఇదంతా చేసావు. లైక్ వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? ఐ మీన్ నువ్వు అది అయిపోయిన తర్వాత డిడ్ యూ కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇట్ ఆర్ డిడ్ యూ స్టాప్ ఇట్? యా సో బేసిక్గా ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఐఎమ్ కరెంట్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే. సో అంటే ఒక చాంట్ ఉంటుంది, ఐ డూ దట్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే. అండ్ దెన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఐ బీన్ లెర్నింగ్ అసలు నేను డిస్కంఫర్ట్. సో అసలు నేను అనుకోలేదు అనమాట, అరే ఓకే ఏంది అసలు టెంపుల్స్ ఎందుకు కడతారు అనేది నాకు అసలు అది ఎందుకు నాకు అవసరం కూడా లేదు డొమైన్. బట్ ఆ సైన్స్ నాకు అర్థమైంది. ఓకే, ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, దీనికి ప్రాసెస్ నాకు అది ఎంట్రీ పాయింట్ అంతే. డిస్కంఫర్ట్ తో ఎంటర్ అయినా ఓకే ఏంటి అనేది. బట్ ఈవెన్చువల్లీ వాట్ ఐ లెర్న్ ఇస్ ఇది చాలా పెద్ద ఓషన్, అండ్ నాకు దాని ఇంట్రెస్ట్ ఉందని నాకు అప్పుడు తెలిసింది అనమాట. ఓకే. సో ఐ బీన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, ఓకే అసలు ఏంది, ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాస్ థింకింగ్ దట్ ఇవన్నీ ప్రాసెసెస్ ఎందుకు అందరికి లైక్ ఇంటర్నెట్ లో పబ్లిక్ గా పెట్టలేదు అని. అరే పెడితే ఎంతమంది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాట్ జీపీటీ ఎందుకు ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది? ఇంటర్నెట్ లో కంటెంట్ ఉంది, దానికి కావాల్సింది చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది కూడా ఐ థింక్ జోన్ అవుట్ అయి ఉంటారు చాలా మంది. 10 seconds 15 seconds కన్నా చూడలేకపోతున్నాం, మనం వినలేకపోతున్నాం.
ఇప్పుడు ఇందాక ధీరజ్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఐ వాస్ థింకింగ్ ఓకే లైక్ ఇది లెంది అవుతుంది ఆ కాన్వర్సేషన్, ఎందుకంటే బ్రెయిన్స్ అట్లా అయిపోయినాయి అంతే. ట్రూ సో ట్రూ. సో అలా యా, సో ఐఎమ్ లాస్ట్. సో నేను ఐఎమ్ ట్రైనింగ్ మై బ్రెయిన్. సో నాకు మతి మరుపు కొంచెం ఎక్కువైతుంది అనిపిస్తుంది అనమాట. సో సో అండ్ ట్రైంగ్ టు ఫోకస్ ఎ లాట్. ఆ డిస్కంఫర్ట్ లో ఉంటే మేబీ నా బ్రెయిన్ ట్రైన్ అయ్యి మెల్లగా బ్యాక్ వస్తుంది, ఎందుకంటే నాకు B12 అంతా పడిపోయింది. లాస్ట్ నేను నాన్ మీట్ తినను. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు అది దొరకట్లేదు అనమాట. సో దానివల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. అది బీన్ అబ్జర్వింగ్. నేను డాక్టర్స్ తో మాట్లాడుతున్నాను అంతా, వాళ్ళు చెప్తుండే అనమాట ఇది దీనివల్ల అవుతుంది అని. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ట్రాక్, బట్ యా. But yeah, I heard that you recently joined your job also. అవును అవును, యా నేను AT&Tకి చేస్తున్నా ప్రోడక్ట్ ఓనర్ లాగా. సో యా, హెల్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఓన్లీ దెన్ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండము. మొన్నటి వరకు లైక్ ఆల్మోస్ట్ 6 months 7 months మార్కెట్ బాగాలేదు కదా ఇక్కడ US లో. మంచి చిల్ అవుతుండే. అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ లైక్ జాబ్ రావాలి ఇట్లా అట్లా ఏం లేకుండే నాకు. దెర్ ఇస్ సమ్ ఇది అరే ఓకే ఇది ఒకటి ఉంది ఇది చేయాలి అని. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ జాబులు చేయాలి. ఎందుకంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్, ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్. Hmm. అరే ఓకే ఎవడో కొన్ని నలుగురు హెల్ప్ అయితే లేదు, డబ్బులు వస్తాయి. బట్ ఈవెన్చువలీ దిస్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ యువర్ పిల్లర్స్. ఇఫ్ దే గెట్ స్ట్రాంగ్ you might aim for something meaningful కదా. సో ఐ True. ఫీల్ దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రాసెస్ అంతే. Yeah. But yeah, it was very nice meeting you. Actually, మనం కూర్చొని కొంచెం మెథడ్ గురించి మాట్లాడాలి తర్వాత. షూర్ 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 పక్కాగా. యా యా. రోజులు ఆగు. వాట్స్ దట్? మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రణీత్ వాస్ సేయింగ్ ఇప్పుడే కాదు కొన్ని రోజులు ఆగు, వాడు ఇప్పుడే జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు అది ఇది అని చెప్తూ. సో యా. యా 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 యా. సో ఇక్కడ అకామిడేషన్స్ 1 year కి అట్లా కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, 6 months 1 year అట్లా. టెంపరీ అకామిడేషన్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నమాట ఇప్పటికి. ఫ్రెజైల్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం తెలియట్లేదు అని. అది కూడా డిస్కంఫర్టే, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర లగేజ్ మూవ్ చేయాలి, వెతకాలి ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ లో అదంతా. బట్ ఏమో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది, చేస్తున్నాం అంతే. నథింగ్ సెట్ రూల్స్ అట్లా ఏం లేవు. ఓకే అట్లా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అంతే. యూ గైజ్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ వర్క్. చూద్దాం లైక్ వేర్ ఇట్ గోస్. యా హోప్ఫుల్లీ సమ్వేర్ బెటర్ చూద్దాం. యా We are యా. doing it with a purpose బేసిక్గా. సో యా, యా hoping for యప్ యప్ యప్. catch up sometime later. We'll ఫర్ have a షూర్ ఫర్ షూర్. యా ఓకే ఓకే, ఐ డ్రాప్ ఆఫ్ నౌ. యా బాయ్. ప్రణీత్ ఇంకెవరన్నా మంచి ఆన్సర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా? దివ్యలక్ష్మి, సారీ మనీష్ అడబాల ఏమన్నా ఉందా? ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఓకే. ఇన్వాలంటరీ ఐ యూస్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ బాడీ ఫిట్నెస్ బట్ ఐ కాంట్ డూ కన్సిస్టెంట్లీ అన్నది అదా? ఈ ఎన్ఎస్ఐ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని ఒక అతను జొమాటో ఎన్ఎస్ఐ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని యూట్యూబ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ జూమ్ లో ఏ పేరుతోటి జాయిన్ అయ్యారో కొంచెం చెప్పండి. అండ్ అక్కడ టోటల్ యాక్టివిటీ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. సో బేసిక్ గా మీలో ఎవరైనా ఇలా ఫామ్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు ఉండుంటే ఆ, మీకు ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది అంటే బేసిక్ గా మీరు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ ఫాలో రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ అయితే దట్ ఈస్ వెన్ యూ నో దట్ యుర్ సెలెక్టెడ్. బట్ యా, ఇంకంతేనా? ఇంకెవరైనా ఉన్నారు ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్? ఓకే, ఇద్దరు ఎవరు? ఓకే, యాక్సెప్ట్ దివ్య ఫస్ట్. ఎన్ఎస్ఏ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ పేరేంటి?
జూమ్లో మీ పేరేంటో చెప్పండి. ఇన్ కేస్ యూ జాయిన్, మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ ద జూమ్ లింక్. నేను పైన పిన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. పిన్ చేసే ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఒకసారి నా మెసేజ్లో జూమ్ లింక్ ఉంటుంది, దాన్ని జాయిన్ అవ్వండి. ఓ, లింక్ పిన్ చేసి ఉంటుంది చూడండి. పైన జూమ్ లింక్ పైన పిన్ చేసి ఉంటుంది, దాన్ని జాయిన్ అవ్వండి. ఐ వాంట్ అండర్స్టాండ్. నువ్వు ఇప్పుడు డెలివరీ చేస్తూ నా లైవ్ చూస్తున్నాను, నాకు నచ్చింది, అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, మాట్లాడు. Sorry, Akhil, can I disturb? ఎస్, It's like, హాయ్. yeah, నన్ను కనెక్ట్ చేసినట్టున్నారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెమ్, ఐ గెస్. నేను తనకి తర్వాత జాయిన్ అవ్వడం. యా, షూర్. స్పీకర్, యూ కెన్ స్విచ్ యువర్ కెమెరా ఆన్. షూర్, షూర్. దట్స్ నాట్ టూ మచ్ ట్రబుల్. ఎస్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ద పీపుల్. చాలా కొంతమంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు. Yeah, from like me being from a little low background, discomfort is like a very basic thing in our household. So it is not a like ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు it is a requirement అయిపోయింది లిటిల్ గా పాపులేషన్ కి చెప్పాలంటే. They have to understand why discomfort is needed అన్న సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. But discomfort in our households are very common. So I don't take it in a wrong way though, but it is really, really helpful. ఇప్పుడు my mom is an inspiration for me why discomfort is needed. She's not allowing us to put up a AC at home also. She's going crazy of that also because she's like, we had days. Yeah, హైదరాబాద్. yeah, Hyderabad. ఎండలకి తట్టుకోవాలంటే అదే ఏసీ కావాలి. అంత వింతగా ఉంటుంది. సో దట్స్ ఇట్. My mom is like, if you're feeling too hot or whatever, put up a cooler or go for 2 to 3 coolers. Why I have to go for an AC and get into that comfort zone which makes you very discomfortable to come out of it and చెప్పి. Yeah. So like she is one kind of an inspiration in my life. Whatever the situations I have faced or whatever my life has thrown me, she's been an inspiration. Like మమ్మీని చూసి నేర్చుకుంటాను, like how I have to come out దాంట్లో నుంచి అని చెప్పి. Let it be emotional stuff or let it be financial stuff and how to handle a household or whatever it is. Yeah, that she's the one. Discomfort, as I have answered, home tuitions is what I have taken up when I was in colleges. I was still a young girl going to college. Financial situations went way too bad. It's like our situation low, no option. I have a brother, but he was also very discomfortable position lo unnadu. Mentally, he was not stable. So it was కొంచెం లాసెస్ అయ్యాయి బిజినెస్. హీ పుట్ అప్ అ బిజినెస్ అండ్ హీ హ్యాడ్ టు ఫేస్ లాసెస్. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అప్, లైక్ బీయింగ్ అ యంగ్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అప్. ఐ డిడ్ ఇట్. బట్ ఆ టైంలో నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే లైక్ హౌ డిస్కంఫర్ట్ మేక్స్ నాట్ సో డిస్కంఫర్టబుల్. పర్లేదు, ఈ మాత్రం డిస్కంఫర్ట్ వల్ల ఏం అయిపోదు అన్న ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు దాట్ జోన్. లైక్ అమ్మో ఇది డిస్కంఫర్టా అనుకుంటాము, బట్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ యుల్ అండర్స్టాండ్ దీనికన్నా ఘోరంగా ఉన్న పొజిషన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. అల్టిమేట్లీ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే, వీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ పుట్ అప్ విత్ దిస్. Can you give an example of a certain situation where voluntary or involuntary discomfort అయితే face చేశారు and you've learned something out of it? Can you explain a situation such as that? As yeah, no issues. Like talking about that, if it is like finances and stuff, if like అంటే ఫిజికల్ లైఫ్ కాకుండా ఎమోషనల్ గా చెప్పాలంటే, మీరు మార్నింగ్ పెట్టిన రీలే ఒకటి చూసాను. లైక్ సెయింగ్ దట్ దీస్ కంఫర్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ ఫర్ అవర్ బాడీ విచ్ ఇస్ అ టెంపరరీ స్టఫ్, బట్ వీ నీడ్ టు ఫీడ్ అవర్ సోల్ ఇస్ వాట్ ఇస్ బేసిక్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి. So that is what I have been searching, and like terminology that people are coming up with nowadays is like resilience and like what these things were a little దానికి యాక్చువల్ మీనింగ్ ఇవన్నీ మాకు తెలిసేవి కాదు. వీఆర్ సో మచ్ హ్యాపీలీ ఎంజాయింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. కాలేజ్ అంటే ఏముంటుంది, బంక్ కొట్టండి, సినిమాకి వెళ్ళండి, అటెండెన్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయండి, దిస్ వాస్ ద లైఫ్. లైక్ ఆ ఏజ్ లో ఉన్న పిల్లలకి అసలు ఏం తెలియట్లేదు.
Once we are kicked out of it, ఇప్పుడు నేనున్న పొజిషన్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఎమోషనలీ డిస్కంఫర్ట్ పొజిషన్ లో లైఫ్ has thrown me into that at now. బట్ ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ఐ వాజ్ సో కంఫర్టబుల్ ఎమోషనలీ. మమ్మీ ఉంది, మమ్మీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. అన్నయ్య ఉన్నాడు, అన్నయ్య ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. ఐ హ్యాడ్ అ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ అ లాంగ్ టర్మ్. ఐ వాజ్ లైక్ హెల్ బీ దేర్ ఫర్ షూర్ అన్న ఒక వితౌట్ బౌండరీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ లో ఆల్ ద టైమ్ ఉండిపోయాను. బౌండ్ కానీ లేటర్ ఆన్ వెన్ థింగ్స్ వెంట్ రాంగ్, వెన్ థింగ్స్ లైక్ వెంట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మై ఇమాజినేషన్, so that shown me the importance of why boundaries are required and why that discomfort అంటే ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నానంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి లైక్ వీళ్ళు కంపల్సరీ చేస్తారు అన్నది. దట్ ఈస్ ద కంఫర్ట్ జోన్ వట్ వీ లివ్ ఇన్. కంపల్సరీ చేస్తారు అన్నది. బట్ డిస్కంఫర్ట్ ఏంటి అంటే You take them ఐ for డెంట్ granted. Take them for యూ granted. టేక్ దమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అన్న ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉండిపోతుంది. దట్ ఈస్ లైక్ ఆ ఎమోషనలీ వీఆర్ కంఫర్టబుల్, హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆ జోన్ లో మనకి. బట్ వీ నెవర్ పుట్ దమ్ ఇన్ అ లైట్ ఆఫ్ వాట్ ఇఫ్ హీ డస్ సంథింగ్ రాంగ్, వాట్ ఇఫ్ హీ డస్ సంథింగ్ వాట్ వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ అన్న జోన్ లో వెన్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్, దట్ ఈస్ ద డిస్కంఫర్ట్ వీ ఫేస్. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఆస్క్డ్, నన్ను ఏ సిచ్యువేషన్ లో మీరు వెళ్ళారు, వాట్ యు హావ్ లెర్న్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే I had a long relation of 9 years where I have taken things for granted. ఇది కంపల్సరీ జరుగుతుంది. All I have to do is like comfort the parents, like parents నా అటు వాళ్ళని ఇటు వాళ్ళని like మాట్లాడాలి is the only thing, the challenge that I had. సో నేను ఎప్పుడు వాట్ ఇఫ్ హీ థింక్స్ డిఫరెంట్, వాట్ ఇఫ్ హీ డజంట్ వాంట్ దిస్ టు వర్క్ అవుట్ అన్న సినారియోలో అతన్ని పెట్టి నేను చూడలేదు ఎప్పుడు. లైక్ నేను నా జోన్ లో ఉన్నాను. ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ మై ఓన్ హెడ్. చేయడు 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 was what I was living in. So when things went the opposite way, then I understood like, okay, every person, let it be a relation, let it be a friend or whoever it is, we have to take ourselves into that discomfort of looking them, ఏమంటాము, ఇలా కూడా ఆలోచించే ఛాన్స్ ఉందేమో అన్న ఒక డిస్కంఫర్ట్ లకు మనల్ని మనం పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఎమోషనలీ ఐ వుడ్ హావ్ బిన్ నాట్ సో వనరబుల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సే. Whatever. So you would have been ready for that situation. ఎగ్జాక్ట్లీ, అట్లీస్ట్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్నా ఉంటుంది కదా, దిస్ మే Thought of గో రాంగ్ అన్న ఒకటి. అసలు ఈ సైడ్ అసలు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు, బట్ it's interesting that you brought it up. I think it's It is like a 9 year relationship I have given. Even though my house was not going well and financially, he was also a kind of okay student who didn't clear his max for a long time. Max oka subject megalipoyindi. We were a BPharm background students. So like I was been an emotional support to him all the time. No, you'll do it. Ee roju kakapothe rep clear ayipotundle, then you can put up your life together. Atla I have been emotionally available. I guess we are made like that to stand. But when I was in a discomfortable position, like I need more time to settle down, అప్పుడు మాట్లాడదాంలే ఇంట్లో అన్న, when the conversation came up, he switched like this. He's like, I want to settle down. I want, if you are ready, tell me. If you're not ready, that's okay, bye. This was the conversation we had. It was done very quickly in a half an hour, face to face. Like, that's okay, that's fine if you're not okay అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం అంత ఈజీ అయిపోయింది. ఐ నెవర్ లిటరలీ అంటే లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్ లో ఎండింగ్ సంథింగ్ ఆఫ్ 9 years రిలేషన్, అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ యూ కెన్ సే ఎమోషనలీ ట్రామా అనొచ్చు, యూ కెన్ సే unexpected thing that you can expect from someone very familiar also. Literally ga, like I had like questioning my relations in my whole life. అందరూ ఇలాగే ఆలోచిస్తున్నారేమో అన్న ఒక డిస్కంఫర్ట్ లోకి ఇప్పుడు వచ్చాను. బట్ ఇఫ్ దిస్ థింగ్ వుడ్ హావ్ నాట్ హ్యాపెండ్, ఇఫ్ ఐ పుట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దాట్ డిస్కంఫర్ట్ ఆఫ్ వీళ్ళు ఇలా కూడా ఆలోచించచ్చేమో అన్న ఒక థాట్ నాకు అప్పుడే వచ్చుంటే, లైక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ థింగ్ తీసుకోకపోయి ఉంటే, దిస్ వుడ్ హావ్ నాట్ బీన్ ద సిచ్యువేషన్. యా, maybe you డిఫరెంట్ గా ఉండేది అనమాట. yeah, Yeah, I totally understand. Basic stoicism lo there's this concept of expecting the best but getting ready for the worst. So yeah, I think even on the emotional side, I think ఇందాక నేను ఫోర్ ప్రెజెంటేషన్ లో ఛాలెంజింగ్ యువర్ ఎమోషనల్లీ అని చెప్పాను కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అది చూసే You are నాకు ఐ doing- understood.
Thank you so much for sharing. Thank you so much. Yeah. Yeah, so that's what I ask whoever is watching or whoever is sharing this right now. Is like I would like you to put up the boundaries, whatever is there needed for whatever the relation it is. Let it be a respect towards your parents or siblings. Let it be a boundary of taking granted or having a great expectations, which is not possibly happening. Actually, it's just in your head. Actually, it is not actually happening. అట్లాంటి బౌండరీస్ పెట్టుకుని ప్రొసీడ్ అయితే ఇట్ వుడ్ బి రియలీ కామ్ లైఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ సో మచ్ ఎఫెక్టెడ్ అట్ అ పర్టికులర్ ఏజ్ దానికన్నా ముందే ఆలోచించుకుంటే బెటర్ ఐఎమ్ లెటింగ్ దిస్ నో టు మేజర్లీ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ 20 to 25 or 26 who are in their colleges and who are like in that zone of ఏమంటాము ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు లైక్ దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ థాట్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు but many are breaking up when they are living in their own heads of their own idea what exactly anna teliyakunda so that affects a lot so yeah please be careful thinking is the discomfort you have to take up so that the discomfort of emotional trauma అన్నది రాకుండా ఉండాలంటే ముందే ఆలోచించగలగాలి వాట్ ఇస్ ఇట్ అని చెప్పి యాజ్ ఎ హ్యూమన్ నాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ రిలేషన్ అన్నట్టు కూడా ఆలోచించగలగాలి సో దట్ విల్ హెల్ప్ అ లాట్ యా. Thank you, Akhil. It is really, really inspirational going through your reels on daily basis. I really like your account. It is Panikamala Muchetlu Anakunda. It is actually really helpful. Aa maatato you attract people where I actually entered your page with the concept of some comedy or stuff, but it came out to be really useful. Yeah, it is really, really interesting. Thank you so much for this opportunity. It is, yeah, I really help. I hope this helps someone, whoever it is in need. Yeah. Yeah, Put can I know where to fill the form for the School of Discomfort? I would really like to go right through. now, it's basically a program designed exclusively for men because what we believe in is what builds and what breaks men is different to what builds women and what breaks women. So ఇద్దరు function in complete opposite ways. You know how there's a triangle like up base పై నుండి కిందకు ఉండే Mm, ట్రయాంగిల్ అండ్ బేస్ టిప్ పై నుండి కిందకి inverted. inward triangle is woman. So basically, men and women are built differently. So Yeah, the obviously. program itself is designed to break men, and Okay. that program is very physical and all. So Oh, women will break initial గా తొందరగా బ్రేక్ అవుతారు, బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ yeah, ఉంటాయి. yeah. Yeah, That yeah, is why sure. we want to build it for men initially. But Okay. if everything goes well, we'll probably do something for women too. So Sure, yeah. sure, sure. Yeah. I'll be Anyways, getting I keeping on understand taking men your would be. updates. Sorry? I'll be taking up your updates though. Yeah. Everything will be on the page. Yeah, Thank you so sure. much. Thank you. Thank you so much for the opportunity. Bye. Bye. So, one of the things I just wanted to quickly mention is మనం ఎప్పుడు from that conversation, I think one of the important takeaways for me is whenever you're in a relationship, do not take it for granted. Do not be in that comfort zone in the relationship. అంటే ఏం చేసినా వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారులే అనే దానిలో ఎప్పుడు ఉండొద్దు. Always try to go out of your way to win that other person over too. So, for example, it could be as simple as going and saying I love you to your parents. It could be as simple as purchasing a chocolate or a flower or something or a bouquet to your wife or girlfriend. Atla, your partner. So never take any relationship for granted is something that I've learned from that conversation too. So in addition to what Divya shared with us, NSA Entertainment ani is he in Pranit? And did he leave a message or something? Okay. Uh, NSA Entertainment is in an annadu, Mari Nilesh. So that's Nilesh. You can join. You can put Nilesh.
బ్రో where did I get the link? సో ఆ ఫామ్ అనేది ప్రస్తుతానికి క్లోజ్ చేస్తాం రేపట్లో. ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ డివైన్ ఫెమినిన్. ఐ మీన్ నార్మల్ ట్రయాంగిల్ కదా బ్రో ధీరజ్. ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ లైక్ షోల్డర్స్ బ్రాడ్ అండ్ దెన్ ఇట్ గోస్ వాట్ లే. సరే నువ్వే కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఐ మీన్ ప్రాబ్లీ ఇస్ టూ మచ్ టు. ఓకే హలో. సారీ ఒక్క నిమిషం. నీలేష్ కెన్ యూ స్విచ్ యువర్ దిస్ థింగ్? యా యా యాక్చువల్లీ నేను బయట ఉన్నాను, చెప్పాను కదా, డెలివరీ చేస్తే నేను లైవ్ చూస్తున్నా. నేను డెలివరీ మధ్యలో అలా ఉన్నాను. అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళాలి, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి డెలివరీ తీసుకోవాలి, కానీ పర్లేదు, ఒక 10 minutes పర్లేదు. ఎక్కువసేపు I'll not hold you. It's interesting how you're joining this while you're doing your work. Tell me about your story. Like what is your story of discomfort? యాక్చువల్ అంటే మీతో పోలిస్తే నేను చాలా చిన్న ఏజ్, కానీ నాకు ఇప్పటి నుంచే టెన్షన్ మొదలైపోయింది. అంటే ఏమవుతుంది లైఫ్ లో, ఏమవుతుంది, జాబ్ వస్తుంది రాదు. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళు, నేను అది స్టడీ ఆపేసాను, డిగ్రీ అయిపోయింది ఆపేసాను. వాళ్ళు ఎంబీఏ చేస్తున్నారు, ఒకడు ఎంబీఏ చేసి జాబ్ చేస్తున్నాడు, ఇంకోటి ఎంబీఏ పార్ట్ టైం చేస్తున్నాడు. చేస్తాను, నేను ఇప్పుడు ఆపేసా. ఎందుకు ఆపేసిందో కోర్స్ చేశాను. కోర్స్ చేసి ఆ మధ్యలో ఉండిపోయాను. ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది, 1 month అయింది. నాకు 1 month అయిన తర్వాత ఇప్పటివరకు ఇంకా అప్డేట్ ఇంకా రాలే. మనకి ఇప్పుడు మార్చ్ ఎండ్ తర్వాత ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని చెప్పారు. సో అది వెయిటింగ్. ఆ వెయిటింగ్ టైంలో నాకు ఖాళీగా ఉండడం అసలు నచ్చదు బ్రో. నేను ఖాళీగా ఉండలేను. ఐ మీన్ ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఖాళీగా ఏముంటాం ఇంట్లో, ఎలాగుంటా నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు. మా మమ్మీ ఫాదర్, మా మదర్ ఫాదర్ ఉంటారు, నాకు అసలు వద్దని సార్. ఎందుకు నీకు ఉండు, 1-2 months ఉండు, ఏదో ఒకటి అవుతుంది కదా, చెప్తారు కదా. కానీ నాకు ఇంట్లో ఒక 10 days ఖాళీగా ఉన్నా ఏదోలా కనిపించింది. ఏంటి నేను ఇంత ఖాళీగా ఉన్నాను 10 days కి, చాలా బోరింగ్ గా. ఏంటి ఇలా ఇంత లైఫ్ ఇలాగ ఎలాగుంటది, నేను అసలు ఉండలేనని నాకు నేనే డిస్కంఫర్ట్ జోన్ లో తోసుకుందామని ఐ వాంట్ పుట్ ఇట్ మై సెల్ఫ్. నేను చూస్ చేసుకున్నా ఎందులో చేద్దాం, ఎందులో చేద్దాం అని. నాకు బైక్స్ అనే ట్రావెలింగ్ అనేది చాలా ఇష్టం. సో నాకు అందులో మెయిన్ ఫస్ట్ వచ్చిన ఆప్షన్ ఇదే, డెలివరీ బాయ్. ఆ నేను మా డాడీతో తిట్టారు. డాడీ యాక్చువల్గా పోలీస్ ఆఫీసర్ అనమాట, ఆయన హెడ్ కానిస్టేబుల్. నీకు ఎందుకు అవసరమా, నీ ఇంట్లో కూర్చొని కావాలో చెప్పు, నేను చేస్తానంటే నాకు వద్దు. నాకు కావాల్సింది నేను నా మనీతో నేను కొనుక్కోవాలి. సో దానికి నేను చేయాల్సింది నన్ను నేను అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ లో నేను పెట్టుకుంటాను. అది ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ అయ్యాను. సో జమ్మ డెలివరీ జాయిన్ అయ్యింది. ఇప్పటికి 1.5 month అయింది. ఈ 1.5 month లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది చాలా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ అసలు. నిన్ననే ఒకటి జరిగిందయ్యా. నేను యాక్చువల్లీ డెలివరీ ఇస్తున్నాను, బస్ పక్క నుంచి వెళ్తున్నాను. పక్క నుంచి వెళ్తుంటే బస్ పక్కన ఐ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం, యాక్చువల్లీ శ్రీకాకుళం, వైజాగ్ నుంచి 100 kilometers ఉంటుంది శ్రీకాకుళం. వెళ్తున్నాను, ఒకడు స్ప్లిట్ చేసాను నా మీద, నా లెగ్ మీద, లిటరలీ. నాకు ఏడ్ చేయాలి అర్థం కాలేదు. నేను ఏమి చేయాలి, ఆడి మొహం కూడా నేను చూడలేదు. అలాగా వెళ్ళాను, ఫుడ్ ఇచ్చి డెలివరీ ఇచ్చాను, వాటర్ తీసుకుని కడుక్కొని మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ డెలివరీ జాయిన్ చేస్తాను, మళ్ళీ డెలివరీ చేస్తాను. ఇది ఆ, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా. ఇది నేను కంప్లైంట్స్ కాదు, ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఇలాగ ఉంటుంది లైఫ్. నేను ఇది నాకు అప్పుడే అనుకున్నా, నీకు అవసరం ఏట్రా ఇది, ఎందుకు నువ్వు చెయ్యాలా, చెయ్యకపోతే ఎవరు అడుగుతారు, ఇంట్లో కూర్చో. కానీ నో, ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో నా సిచ్యువేషన్ నిజంగా ఇలాగ అయిపోతే, నేను ఈ సిచ్యువేషన్ చేయాల్సిన పని వస్తే, నాకు తెలియాలి కదా సిచ్యువేషన్ ఎంత హార్డ్ గా ఉంటుందో అని. సో అందుకోసం ఎంత టఫ్ అయినా సరే, మధ్యాహ్నం అయినా అక్కడ 33-36 degrees ఉంటది ఇక్కడ. సో అయినా సరే, మమ్మీ తిట్టినా మా డాడీ తిట్టినా సరే నేను వస్తున్నా, చేస్తున్నా. ఆ ఆ, సో ఇంకా ఇంకా చెప్తుంటే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు డైలీ రోజుకి ఒకటి అవుతుంది. డిస్కంఫర్ట్ ఎంత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ లో నేను పెట్టుకుంటున్నానో నాకు తెలుస్తుంది. నాకు ఇంకా బయటకు వెళ్ళాలని లేదు, ఇంకా డీప్ గా, ఇంకా ఎంత వర్స్ట్ అయినా పర్లేదు నేను ఉంటా, నాకు ఇది కావాలి. అది నేను మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయా. ఈ విషయం నేను ఇంతవరకు ఒక్కరితో చేయలే, ఆ, నా ఫ్రెండ్స్ తో చేయలే, మమ్మీతో చేయలే, మా ఫాదర్ చేయలే, ఎవరితో చేయలే. నీతోనే మా ఈ యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడిప్పుడు రివీల్ చేస్తున్నా. మా డాడీకి కానీ నేను జరిగిన విషయం చెప్తే నాకు కొట్టి ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు. అయినా సరే నేను చేస్తున్నా. సో నాకు ఇది వాలంటీర్ గా నాకు వస్తుంది. నాకు ఇది వచ్చింది మెయిన్. మీ వీడియో చూసాను, రీల్స్. మీ రీల్స్ చూడడం ఫస్ట్ రీల్ తోనే నేను కనెక్ట్ అయిపోయా. ఓ, చాలా రిలేటెడ్ గా అనిపించారు నాకు మీరు. నా మైండ్ లో ఉన్న వర్షన్ మీరు అనిపించారు నాకు. సో దెన్ ఎట్ ఏ టైం నేను వెంటనే ఫాలో అయ్యా. అప్పుడు మీకు యాక్చువల్లీ మీకు మ్యాథ్స్ కూడా పెట్టా, ఒకసారి మీరు ఒక్క మ్యాథ్స్ కూడా పెట్టాను. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, నేను కోర్స్ స్టేషన్ ఖాళీగా కూర్చున్నా. ఇప్పుడు మీరు నాకు రిప్లై కూడా ఇచ్చారు. నాకు ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక పాపులర్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఆ రిప్లై ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరే, ఇంకెవరు నాకు లేరు. ఎవరు నాకు రిప్లై ఇవ్వలే. సో ఇంకా నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. సో ఇంకా చెప్తుండిపోయింది. ఇంకా డిస్కంఫర్ట్ గురించి వస్తే, ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను.
వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు ఎలాగో డెలివరీ ఎలాగొండదంటే ఆ ప్రొడక్ట్ రెడీ అయిపోతే రెడీ అని కొట్టాలి. రెడీ కొడితే మాకు తెలుస్తుంది, మేము లోపలికి వెళ్ళి పికప్ చేసుకుంటాం. సో ఆ లోపల ఆయన మర్చెంట్ ఎవరుతున్నా రెడీ కొట్టలే. 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ అని రెడీ కొట్టలే. నేను లోపలికి వెళ్ళాను, లోపలికి వెళ్తే ఫుడ్ అక్కడే ఉంది. చూస్తే ఆయనకి అడిగా, భయ్యా ఎందుకు భయ్య రెడీ కొట్టలేదు, బయట వెయిట్ చేస్తుంటే మాకు చాలా మనీ వేస్ట్ అవుద్ది అంటే అతను ఒకటే మొహం మీద అన్నాడు, నచ్చితే తీసుకో లేకపోతే ఏం చెయ్యి. ఇంతే. ఆయన నాకన్నా చాలా పెద్ద పర్సన్. నేను ఆయనకి ఏమీ అనలే. అలా తీసుకొని బయటకు వచ్చాను, మళ్ళీ ఏగైనా డెలివరీ ఇచ్చేసాను, మళ్ళీ సేమ్ కంటిన్యూ చేశాను. ఇది ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ జరిగింది, నిన్న ఒకటి జరిగింది. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే వీక్ ఒకటి ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటది. ఒకసారి ఫుడ్ పట్టుకెళ్తప్పుడు అని అది పేపర్ కవర్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఫుడ్ స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర ఆ పేపర్ కవర్స్ చిరిగిపోయాయి, ఫుడ్ అంతా పడిపోయాయి. అది యాక్చువల్లీ ఉన్న ప్లేస్ నుంచి 7 కిలోమీటర్స్ ఇవ్వాలి. నేను ఫుడ్ పడిపోయింది చూసుకోలే. ఫుడ్ పడిపోయింది చూసుకుని అక్కడ నుంచి 2-3 కిలోమీటర్స్ ముందు వెళ్ళిపోయాను. వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ చూసుకున్నాను, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చా. ఆ ఫుడ్ ఎత్తేసి నీట్ గా అంటే ఇది కింద పడింది కాదు అది, ఏదైతే పడిపోయిందో అది ఎత్తేసి క్లీన్ గా ఉన్నది ఎత్తేసి కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత కస్టమర్ నాకు వద్దని ఫుడ్. ఎందుకంటే ఆయన రీజన్ అంటే ఆయన ఆల్రెడీ తినేశారు. ఆయన ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లే. నేను అడ్రస్ కొనుక్కొని ఇంటింటికి ఆయన పేరు చెప్తే నాకు అడ్రస్ దొరికితే వెళ్ళా. ఆయన క్యాన్సిల్ చేశారు. క్యాన్సిల్ చేయగల మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 7 కిలోమీటర్స్ బ్యాక్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాను. ఈ ఫుడ్ ఇచ్చా. ఫుడ్ ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇదే డ్యామేజ్ పడిపోయిందని చెప్పాను కదా, సో ఇది డ్యామేజ్ అయిపోయింది, మేము తీసుకోమన్నారు. సో అక్కడ అక్కడ యాక్చువల్లీ ఆయన కొంచెం మంచోళ్ళు, ఫుడ్ తీసుకొని నన్ను వదిలేశారు, నాకేం అనలేదు. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ కంప్లైంట్స్ కాదు, నేను చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు నేను ఏవైతే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటున్నానో నాకు ఇవన్నీ దీని వల్ల చాలా బాగా దొరుకుతుంది. యా. ఇంకా నన్ను నేను డిస్కంఫర్ట్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకోటి షుగర్ కట్ చేయడం అంటే మీరు ఇప్పుడు చేసిన 3 మంత్స్ అయిపోయింది షుగర్ కట్. నైస్. షుగర్ కట్ కోల్డ్ షవర్స్ అని నేను ఇంకా 1.5 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి నేను కోల్డ్ షవర్సే చేస్తాను. ఎందుకో తెలీదు, అది చేస్తున్నప్పుడు ఒక్క 1 డ్రాప్ నా బాడీ మీద పడేటప్పుడే కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది, తర్వాత నాకు అలవాటు అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. చాలా అంటే నన్ను నేను హార్డ్ సిచ్యువేషన్ లో పెట్టుకోవడం ఇదంతా నాకు అలవాటు అయిపోయింది. యా, ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్లీ ఇంకా అవ్వలేదు, నాకు రోజు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్నా యాక్చువల్లీ. యా. నాకు ఒక లైన్ నువ్వు చెప్పింది చాలా 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 నచ్చింది. ఇవన్నీ కంప్లైంట్లు కాదు, అన్ని నా ఎక్స్పీరియన్స్లు. రేపు పొద్దున ఎక్స్పీరియన్స్. యా. ఒకవేళ నాకు ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే నాకు ఇది తెలియాలి కదా ఇలా ఉంటది అని. యా. దట్ ఈస్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. యా, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా సారీ, చెప్పండి. టైం అయిపోతుంది. ఆ, అంటే ఏమంటే ఇది నాకు నాకు ఇది చెయ్యాలి ఇలా ఉండాలి అని వచ్చిన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మా ఫాదర్ యాక్చువల్లీ 10th పాస్ అవుట్ అయ్యారు. 10th 5 టైమ్స్ చదివారు. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అంత బాగా లేకపోయినా ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ. జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఏదైనా సరే చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తారు, చాలా ఎక్కువ. సో ఆయన నాకు ఒక్క మాట నాకు ఇప్పటికి రోజు గుర్తు వస్తుంది ఏంటంటే, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయి. నువ్వు ఏ విషయంలో అయితే హార్డ్ వర్క్ చేస్తావో ఆ విషయంలో నీకు ఫలితం రాకపోవచ్చు, కానీ ఏదో ఒక విషయం నీకు రిజల్ట్ వస్తుంది, బయటకు వస్తుంది ఏదో రకంగా. సో అది నా బెస్ట్, ఏది చెప్పాలి, నాకు ఇన్స్పైర్ చేసిన బెస్ట్ సెంటెన్స్ అది. ఇప్పటికి రోజు ఫాలో అవుతా. యా. అది అదే నాకు ఇంకా రోజు రోజు ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది, ఇంకా హార్డ్ సిచ్యువేషన్ అని పెట్టుకోవడానికి. Yeah, అది నైస్, అదే నైస్. నేను ఎక్స్పీరియన్స్. యా. యు ఆర్ ద లివింగ్ టెస్టమెంట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు నేను కర్మయోగి అనలేను కానీ దేర్ సంథింగ్ ఇన్ భగవద్గీత దట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు లెసన్స్ ఫ్రమ్ భగవద్గీత ఏదైతే చెప్తున్నానో దానిలో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. నువ్వు కష్టపడు, ఫలితాన్ని ఆశించకు, ఎప్పుడో ఒకటి ఏదో ఒకటి వస్తుంది, అది నీది కాదు, వస్తుంది. నువ్వు కష్టపడడం మాత్రమే నీ చేతుల్లో ఉంది అని. బట్ యా, నీ ఇక్కడ కమెంట్లు చదివినిపోయినా నువ్వు చదువుకుంటావు. కమెంట్లు చూడు. పెట్టండి పెట్టండి, విలేజ్ బ్రో, మీరు చెప్పండి అది. చదువుకు. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ టు సే దట్ ఐఎమ్ రైట్, కీప్ డూయింగ్ ఇట్. ఏదో రోజు నువ్వు ఇది కాకపోతే వేరే దాంట్లో సక్సీడ్ అవుతావు, కానీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ హెల్ప్. నన్ను నేను ప్లేస్ లో చూసుకోవాల్సింది చాలా పెద్ద ప్లేస్ అయితే ఊహించుకున్నాను నేను. అంటే నార్మల్ కాదు, నేను ఊహించుకున్న దానికి ఫుల్ ఆపోజిట్ ఉన్నాను ఇప్పుడు. ఫ్యూచర్ లో ఆ సిచ్యువేషన్ నేను వెళ్ళాలి. సో దానికి ఇది ఒక స్టెప్. ఇంకా స్టెప్స్ ఒకటి తర్వాత వేసుకుంటూ వెళ్ళడమే నా పని, అది నేను బిలీవ్ చేస్తాను ఏజ్ ఎంత? డైలీ. నాది ఇంకా 23, మన ఫిబ్రవరికి 23 వచ్చాయి. You're doing great. You're doing great. I Thank know you. that this particular experience will build you. నువ్వు 25-26 వచ్చేసరికి నువ్వు ఎలా తయారవుతావు నా మాట రాసి పెట్టు. Yeah. Because I've Akka. gone through the same thing. I've gone through the same thing when I was in Delhi and when I was in Mumbai. డబ్బులు లేక రోడ్ల మీద తిరుగుతా. పట్టు కొనాలంటే నేను
నేను ఇప్పుడు అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ఫుడ్కి ఎంత ప్రైస్ అవుతుంది అని చూడను. ఎందుకు చూడను అంటే ఆ టైంలో నేను హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నా దగ్గర 50 రూపాయలు ఉంటే 60 రూపాయలు కూడా కొనలేని పరిస్థితి నాకు. సో ఐ వాజ్ అట్ ఎ స్టేజ్ వేర్ నేను కొనలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ప్రైస్ చూసి ఆర్డర్ ఇవ్వను. బట్ ఆ పొజిషన్ కి నాకు ఇన్స్పైర్ చేసింది మాత్రం మీరే. సారీ, చాలా ఇన్స్పైరింగ్. మీరు మాత్రం నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్. మీ వర్డ్స్ నేను ఎప్పుడైనా అలాగా డల్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు జొమాటో చేసేటప్పుడు మీ పనికి మన ముచ్చట ఏదైతే స్టార్ట్ చేసారో ఆ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి ఆ ప్రెసెంట్ డే వీడియో వరకు అన్ని తీసేస్తా. దెబ్బకి నా మూడు అంతా మారిపోతుంది. ఇది మాత్రం ప్రామిస్ చెప్తున్నా, ఇది రియల్ గా నేను చేసా 2-3 times. థ్యాంక్ యూ సో అంత మచ్. ఇన్స్పైరింగ్. Too kind. Thank you so much. But yeah, you inspired a lot of people today. You inspired me too. So థ్యాంక్ be యూ. proud. Keep going. Thank you for joining. నాకు తెలిసిన పనిలో ఉన్నావు. I'll not hold you up for long. వెళ్ళాలి. వెళ్ళు. ఓకే. సో స్కూల్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ నేను ఫామ్ ఫిల్ చేశాను. ఐ హోప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారని. Right now, after this, I don't think I have another choice. I'll have to go and look for your. థ్యాంక్ యూ అండి. యా Cool. ఓకే దెన్ నేను వెళ్తా. ఓకేనా, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం. Yeah. Bye. బాయ్. Bye. Bye. Crazy asala. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ లైవ్ సెషన్స్ అవుతున్నాయిగా. ఎంతమంది ఉన్నారు లైవ్ లో నాకు తెలియదు, కానీ ఉన్నోళ్ళు మాత్రం కరెక్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే ఓకే. యా, ఐ థింక్ we can wrap it up అనుకుంటాను కదా. ఇప్పుడు బేసిక్ గా మై పాయింట్ ఇస్ ఐ థింక్ ఐడియాస్. యా, సో నాకు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ ద చాట్ కెన్ వి హ్యావ్ మన ఇప్పుడు ఇలాంటి వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా ఐడియాలు? అంటే కోల్డ్ షవర్, షుగర్ మానేయడము, నేల మీద పడుకోవడము, ఇట్లాంటివి ఇంకా ఏమైనా ఐడియాలు ఉంటే ఈ చాట్ లో పెట్టండి. అవన్నీ చూసేసి విల్ ప్రాబ్లీ ఇన్కార్పొరేట్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్లాన్స్. మనకి ఎలాగో టైం ఉంది కాబట్టి ఏమన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాస్ ఏమన్నా మీరు పెడితే వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ చాట్. కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఇవ్వండి. నేను ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తా. మీకు ఏమన్నా కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఉన్నాయా టార్చర్ చేసుకోవడానికి మనల్ని మనం అనేసి? ట్రూ. నువ్వు ఆపవే. యా, ఐమ్ గ్లాడ్ ఐమ్ డూయింగ్ దిస్. క్రేజీ ఉండే ఆ కాన్వర్జేషన్ నీలేష్ తోటి అసలు. ఐ థింక్ నాట్ జస్ట్ నీలేష్, బేసిక్ గా ఎవ్రీ వన్ హూ జాయిన్ ద లైఫ్ టుడే క్రేజీ. Accept derogation and use to build yourself. Can you explain? What is derogation in Google చేయాలి? Yeah, Ishwar, can you join the Zoom link? And Vikram, you can also join. నువ్వు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది ఇచ్చావు. అవినాష్ 5 AM మార్నింగ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ సో బేసిక్ గా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది. మెడిటేషన్ అండ్ 5 AM మార్నింగ్ కొంచెం బెటర్. whenever you're trying to develop yourself, the first thing you do is you wake up early and you try to meditate. But this celibacy thing, 5 no fap ఏదైతే ఉందో, I want to understand what made you say that. Did you practice it? What came out of it? And Vikram, if you are here, you can join the Zoom link too.
And Ishwar, if you are here, you can join the Zoom link too. We'll have a little brainstorming session right now, practicing compassion. Sorry. Surya. Okay. Okay. సూర్య నువ్వు ఒక ఆన్సర్ ఏమన్నా ఇచ్చి అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే వి విల్ గెట్ యూ ఇన్ బ్రో. నాకు గుణ నో సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అన్నావు కదా, నో షుగర్ ఈజ్ బేసిక్లీ ఈక్వివలెంట్ టు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ థింగ్, బట్ ధీరజ్ ప్రాక్టీసింగ్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ హర్ట్ఫుల్ పీపుల్. ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ వై అంటే మనకి ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ అ ప్రాక్టీస్, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ an unexpected situation kada. Hurtful people don't plan on being hurtful, or you don't plan on being hurt by someone. Vikram, let Vikram in. Vikram, hi again. Yeah. Oh, hi. Hi. So you said celibacy / no fap. Can you Yeah. speak about Yeah. it? So actually, I think it's a bit కొంచెం ఓవర్ అనిపించచ్చు, బట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఈ టైంలో ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్. లైక్ సో మెనీ పీపుల్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లెజర్ కి బాగా అలవాటు అయిపోయి దే ఆర్ సో మచ్ ఇన్ టు పాన్ అండ్ all that stuff, which is spoiling their psyche, and so many other effects కూడా అవుతున్నాయి. Like it is ఒక past 2 years నుంచి it is being openly talked about. So what I personally నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, లైక్ మన ఇండియాలో అట్లీస్ట్ there is this wave ఇప్పుడు స్లోగా which is arising. People are talking about being brahmacharya, like అంటే it takes a lot, like నువ్వు చాలా థింగ్స్ నుంచి నువ్వు వదిలేసి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, అండ్ ఇట్ రియలీ ఇన్వాల్వ్స్ so much of sacrifices as well. So I think it would be a nice thing to like spoken about in your thing, in your maybe your topic lo gaani atla. Got it. So Why in do the you think why we do you think have I'm sorry. why do you think it's harming you, porn and all this Like like there is this thing nenu recently I've been learning about this. So there's this guy called, I forgot his name. His name is Danko. Yeah. So he spoke. Yeah. So he spoke about this thing which was really interesting. So oka 200 years back, oka grown up man around like 25 years, so if he wants to see a woman, it takes a lot. Like he have to man up, he have to go and approach her. It takes a lot. అప్పట్లో టాబు కి అది ఇది. బట్ ఇప్పుడు ఈవెన్ అ 12-year-old kid ఒక స్వైప్ తో he can see so many women in like so which is very wrong and very alarming in an actual sense. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్పాయిల్స్ హిస్ masculinity, it spoils his perspective towards you know so this is really an alarming thing, which is you know causing a lot of hindrance in the whole true generation. So I think మన ఇక్కడ ఇంకా ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడాలంటే పీపుల్ లైక్ దే
shy away and stuff. So I think this is the right time to like talk about this and maybe, stop this from happening. Yeah, I think people who are watching up until now, ఏదైతే ఉందో like I think 1 hour 45 minutes mark, I think these guys Yeah, have yeah, discomfort. I want to understand how you deal with the constant bombardment of మన profiles లో, మన feed లో, మన yeah, search లో, uh, one or the other, somewhere or the other, there's a woman, yeah, uh, ఎక్స్పోజింగ్ లేకపోతే అలాంటి కాంటెంట్ చూపించడమో ఇన్స్టాగ్రామ్ చేస్తుంది. But how right, do you tackle that on a daily basis? Because, for example, right now I'm facing the same struggle, right? So, right. నాకు షుగర్ మానేస్తున్నా కానీ నా ఇంట్లో కాజు కట్లు ఇంకా ఫెర్రో రోషర్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ Oh no. going to them. Yeah. How do you do that? How do you restrain yourself from doing any kind of masturbation అవ్వని లేకపోతే ఆ థాట్స్ రానివ్వకుండా ఉండడం ఏదైతే ఉందో, Right. it sort of begins at a mental level saying, fuck this, I'm not gonna do this. This is the hardest thing, basically. Even harder than work, It is even very harder hard. than It is, playing showers, is the hardest thing ever. How do you yeah. do that? How do you tackle that distraction while environment that we are currently in? నువ్వు ఎతకక్కర్లా, కనిపిస్తుంది నీకు. It's being It forced is upon just there normal ga kuda. Normally kuda it is just there around and the sad part ఏంటంటే so many people are actually backing this down saying ఇది ఏంటంటే it is not bad, nofap is not an ideal thing to do అది అని చెప్పి. But actually, to be really honest, it is very hard to stay away from all this ఎందుకంటే it is it is everywhere. You see anywhere it is out there. So ikkada what we should do ఏంటంటే voluntary discomfort is the key. Like you have to make the choice. Okay, నాకంతా availability లో ఉంది, I can watch porn, I can do anything. But here what ఏంటంటే you have to make a choice. Like దాని వల్ల నా సైకి స్పాయిల్ అవుతుంది, దాని వల్ల నేను వీక్ గా అవుతాను. బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ అవైలబుల్ అండ్ అది నువ్వు రూమ్ లో ఉండి యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ చాయిస్ దాట్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ కి నేను వీక్ అవుతే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ మీ. సో స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ చేంజెస్. లైక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అంటే ఇప్పుడు అలాంటి అకౌంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అన్ఫాలో దెమ్. లైక్ మేబీ జస్ట్ యాక్చువల్లీ బ్లాక్ దెమ్. మీరు మనం ఎంత బ్లాక్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ స్టిల్ బి దేర్. యా. సో సో బ్లాక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ దిస్ అవేర్నెస్ దట్ ఓకే నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఇనిషియేటివ్, నేను ఏదో ఒకటి చేస్తున్నా. సో సో మనం బ్లాక్ చేసినప్పుడు కూడా ఈవెన్ అలాంటి అకౌంట్స్ ఇంకేమన్నా వచ్చినా కూడా వి విల్ బీ ఇన్ దట్ జోన్ దట్ ఓకే నేను ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ఒక అకౌంట్ ని బ్లాక్ చేశాను, సో దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఫర్ మీ. సో అఫ్ కోర్స్ ఒక రోజులో ఏమీ చేంజ్ అవ్వవు. బట్ ఇఫ్ ఇఫ్ వి టేక్ దిస్ అప్ యాజ్ అ ప్రాసెస్, లాంగ్ టర్మ్ లో పర్సనలీ ఇట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ changes. Like ఇప్పుడు I literally I'm not affected by any sort of that thing. I am actually on a no fap thing right now, and it is really helping me in we become more clear and మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఓకే ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ థింగ్స్ అండ్ దీస్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోతుందంటే ఇందులో ఇట్ ఈస్ సో మచ్ అవైలబుల్ దట్ ఇంకా అందరు ఏమనుకుంటారంటే there's no point in not ఇందులో ఇండల్జ్ అవ్వడానికి. సో చాలా మంది ఏమంటున్నారు ఓకే ఇట్స్ నాట్ అ థింగ్, లైక్ ఒక రోజు ఇఫ్ యూ హ్యాప్ ఆర్ సంథింగ్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ ఆ ఒక్క రోజు ఒక్కసారి అనేది ఇట్ బికమ్స్ అ నార్మ్ అండ్ యూ జస్ట్ లైక్ సో అది get back from యా it again. Got it. యా. సో ఐ థింక్
this is the right time to talk about it, because it has been an issue, and the scariest part is people are saying that, it is okay to fap, it is okay to masturbate, which is actually not. If you like you spoke about our ancestors and stuff, they would never do that, really. వాళ్ళు so we have to understand this thing here to yeah, you're Sorry. so I think you were saying something or No, not, no, like. I'm just listening to you. Yeah, so I wanted to talk about this, and uh, I think it's the right time, because you have around nice thing and everything. So it is the right time to speak about this stuff. I want you to do it Of now, course, or do you Salam, want me to do it as a video? as a video, of course, like anything, Got it. but it should be spoken. Yeah, should. ఎందుకంటే Yeah. మోస్ట్ మెన్ అవుట్ దేర్ Yes. చెప్పింది చాలా, ఇట్స్ ఆన్ పాయింట్, రైట్? 2000 years ago you wouldn't see a woman naked until and unless you are in love with her, or until and Yeah. unless you have something there. Ippudu Yeah. it's at a snap of your finger you have everything, and Yes. that's all playing with your mind. Ante it's not Yeah. also the physical benefits and all, fuck that, adanta pakkan Mhm. pettu. Imagine Mhm. the kind of mind you have to say, Yeah. ఒక్కరోజే కదా అనేది ఏదైతే ఉందో, Yeah. your mind saying you to do stuff versus you saying, because the you in you is not you. It's Yeah. not. So you are not your mind. So you basically can control your mind. ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత, once you refrain from it and understand the true area to put that energy in, ఎందుకంటే it's energy stored, right? Yes. 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 Energy stored, and I think it's life force. It's life force, and It is. It is. It is. you imagine the kind of wonders it will do to you. Exactly. We have to actually do a little more research into how it will probably help you. Yes. They say people will use that energy for good. Otherwise, it's just Yes. spent that just wants to come out. So Yeah. there needs to be conversations around this. మన దగ్గర maybe next live lo I'll address this. Next live Yes. lo we'll talk about stoicism and stuff like that. And actually, stoicism speaks about a lot, speaks about this a lot, అప్పుడు కూడా హనీ ట్రాప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వర్ రియలీ దేర్, అప్పుడు రోమన్స్ టైమ్ లో కూడా. సో దే యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ అ లాట్, refraining from all this, and so yeah, it should be spoken ఇప్పుడు. I think it is the time. We'll do that. Manamu will take that message long and hard, and Sure. thank you so much for bringing it up. ఎందుకంటే it sort of slipped my mind too, but it is an important thing to address. I think మన మగజాతి ఆనిముత్యాలు should take control back. No, actually, the scariest part is that people started backing this up. It is not a problem if you masturbate. It is not a problem if you fap, which is actually very scary. ఎందుకంటే ఒక్క సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏమంటారు, అప్పుడప్పుడు ఇట్స్ ఓకే, బట్ దట్ అప్పుడప్పుడు అనేది అప్పుడప్పుడు అలా ఉండదు కదా, బికాస్ వీఆర్ సరౌండెడ్ బై సో మచ్ ఆఫ్ యునో యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఐ థింక్ it should be spoken, and it should be out. It should be out there. But I hope people understand that it's not a sin though. Sorry, మనం వెళ్ళిపోయండి. Oh, but yeah, we will talk about this, in our coming videos, or in our coming content that we put out, and we'll take that message long and hard. But it's not a sin though. It's not a sin, but it's also not okay to do it. For someone who's addicted to it, to come out is the hardest thing one can ever do. So it will take some practice. It will take some time, but we need more men thinking about this stuff. So yeah.
అందరూ రాలేకపోతున్నారు. ఎందుకు రాలేదు బ్రో? నాకు ద రీజన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ లైవ్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఈజ్ బికాస్ ఇట్స్ హార్డ్ టు గెట్ ఇన్. ఇట్స్ హార్డ్. నువ్వు కూర్చొని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇట్లా ఓపెన్ చేసి నీకు కావాల్సినప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోయి ఒక రీల్ చూసి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అని నాకు వద్దు. I want you to be completely focused on this live because we are not play. I'm not using my time here to chill. Kada. మనందరం ఇక్కడ ఉండి we are talking about some stuff. We are learning. We are understanding about the world around us. ఎట్లుంటదని ఇలాంటివి అవ్వాలి అంటే స్కూల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడితే అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి. లైఫ్ జాయిన్ అవ్వడం కూడా కష్టంగా ఉంది. అండ్ అది జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నాకు కావాలి. అది జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎనీవన్ హూ ఇస్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్, just know that you are the kind of person I want to spend more time with, make more content for. Not for the hundreds of thousands of views that come, or not for the thousands of likes that come. అవన్నీ కాదు ఇంపార్టెంట్. నీలాంటి కోసం నీ కోసం నేను కాంటెంట్ చేస్తాను. నీలేష్ ఇందాక డెలివరీ చేస్తూ లైవ్ జాయిన్ అయ్యాను, రైట్? డెలివరీ చేస్తూ లైవ్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే నీకు ఎంత ఇది ఉండాలి, లైక్ ఎంత ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండాలి లైక్ that answers your question. So try to go. Phone ran out of charge and it's okay. No worries Vikram. మాట్లాడితే వెంటనే బైక్స్ తీయకుండా ట్రై టు గో వాక్ నియర్ ప్లేసెస్, వాష్రూమ్స్, మొబైల్ తీసుకోవడం కప్పుని థింక్ చేసి ఒక్క నిమిషం. సారీ నేను టెక్స్ట్ అవుతున్నా. థాట్స్ని థింక్ చేసే ప్రాసెస్ని మర్చిపోతుంది. గాడ్ ఇట్. ఫస్ట్ వాష్రూమ్లో ఫోన్లు అంటే తీసుకెళ్ళకండి. ఫస్ట్ వాష్రూమ్లో ఫోన్లు తీసుకెళ్ళకపోతే సెట్, నేను మానేస్తా. ఫోన్లు తీసుకెళ్ళా నేను కూడా. నువ్వు కూడా ట్రై చేయి. నో స్క్రీన్ టైమ్ ఆఫ్టర్ 7. నైస్, ఇంట్రెస్టింగ్. వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ లైవ్ at 8 PM. Yeah. Try to use your phones productively. మనము వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ విత్ స్కూల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ లైబ్రరీ ఫర్ పీపుల్ ఇన్సైడ్ అండ్ పీపుల్ ఇన్సైడ్ ద లైబ్రరీ, పీపుల్ ఇన్సైడ్ ద కమ్యూనిటీ. బట్ వీల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ మోర్ పీపుల్ సో దట్ నువ్వు ఏమైనా నేర్చుకోవాలి లైఫ్లో అనుకుంటే అది ఓపెన్ చేస్తే నీకు అక్కడ లింకులు ఉంటాయి, నువ్వు ఓపెన్ చేసుకొని చదువుకోవడమో వినడమో చేయడమో ఉంటుంది. బట్ యూ కాంట్ ఆబ్వియస్లీ యాడ్ మోర్ స్టఫ్ టు దాట్, బట్ ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ క్యాన్ డూ దాట్. అలాంటి ఒక లైబ్రరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో నువ్వు ఫోన్ వాడడానికి నేను ప్రొడక్టివ్ కాజ్ ఇస్తా. నువ్వు వెళ్ళి ఒక పాడ్కాస్ట్ వినడమో, ఒక 10 నిమిషాలు ఉందా 10 నిమిషాలు ఒక వీడియో చూడు, 3 గంటలు ఉందా 3 గంటలు పాడ్కాస్ట్ విను. అలాగా నీకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్ని ఒక దగ్గర కంపైల్ చేసి పెడతాం. కొన్ని రోజులు ఆగండి, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్. ఇంకా ఎవరున్నారు? ఇంకా ఏమున్నారు? ఓకే. గుణానా? ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ గుణా ఇన్. సూర్య నువ్వు ఏమైనా ఆన్సర్ ఇచ్చావా? నేను చూడలేదు. ఓకే, let's get Guna in. సూర్య లోపలికి రా, చూద్దాం. మెసేజ్ చేయకుండా లోపలికి రావడం అనేది బట్ యా మన 8 o'clock టైం కూడా అయిపోయింది ఎలాగో. దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ కాన్వర్సేషన్ విల్ హ్యావ్ ఫర్ టు నైట్ అండ్ దీని తర్వాత వి విల్ ర్యాప్ దిస్ అప్. విక్రమ్ ఇట్స్ ఓకే, నేను చూసాను ఈ మెసేజ్, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ వి ర్యాప్ ద కాన్వర్సేషన్. సూర్య లోపలికి రానిచ్చాక నాకు చెప్పు. ఒక్క నిమిషం. సూర్య, ఇఫ్ యు ఆర్ నీ కెమెరా ఆన్ చేస్తే నాకు కనిపిస్తావు, నువ్వు మాట్లాడు.
సూర్య, ఇఫ్ యూర్ అవైలబుల్, నాకు ఒకసారి నీ కెమెరా ఆన్ చేసిన తర్వాత విల్ హ్యావ్ ద కాన్వర్సేషన్. అసలు వినిపిస్తుందా నీకు నేను మాట్లాడేది? ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఈజ్ హియర్. We'll wait for a couple of minutes and then maybe he's doing something now. రాసి పెట్టలేదా సూర్యకైతే? సరే, we will continue this live, I think, నెక్స్ట్ సాటర్డే టాపిక్ స్టోయిసిజం చేసేద్దామా మరి? ఎస్ అయితే ఎస్ అని పెట్టేసేయండి. విల్ టాక్ అబౌట్ స్టోయిసిజం. నో అయితే ఇంకేమైనా ఐడియాలు ఉంటే నాకు చెప్పండి. we will do some research and get the right content to you guys. స్టోయిసిజం అంటే తెలుసా మీకు? ఇందాక చెప్పారు ఫిలాసఫర్స్ ఉంటారు గ్రీస్ లో, అండ్ ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఇట్స్ అ ఫిలాసఫీ అని చెప్పి. That is stoicism, and we want to dive deep into the concepts that make stoicism what it is. కొన్ని టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం, or maybe we'll choose a few topics out of the many topics and then we'll talk about that. హలో బ్రో. Hi Surya, hi. బ్రో కనిపిస్తుంది నా వీడియో? కనిపిస్తుంది. అయితే ఫైన్ బ్రో, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్. గో on, ఏదో చెప్తున్నావు. మామూలు ఏమైందంటే మనం లైఫ్లో ఏదైనా పర్పస్ కోసమే కదా చేసేది. కొంచెం దూరం పెట్టవా నీ మైక్? పర్పస్ కోసమే కదా ఏదైనా చేసేది. లైక్ ఇప్పుడు మనం షుగర్ కట్ చేస్తున్నామంటే ఎందుకు? అట్లీస్ట్ సమ్ క్యాలరీస్ కౌంట్ ఎఫిషియెంట్ వస్తుంది, లైక్ అన్ని ఇలా ఉంటుంది కదా. ఒక్క నిమిషం ఆగు, నీ మైక్ దగ్గరగా పెట్టేసరికి ఏమైతుందంటే ఓకే ఓకే, ఆ బేస్ రీసౌండ్ వస్తుందా? రీసౌండ్ లాంటిది వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. మామూలుగా మనం ఏం చేయాలనుకున్న పర్పస్ ఉండదు, ఎందుకంటే పర్పస్ లేని మనం ఏం చేయాలి. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పలికి మనం ఇచ్చారు, అది కూడా చెప్పారు, ఒక లాంగ్ పోడ్కాస్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే మనం అదే చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో నేను డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్రికెట్ ఆడామన్నమాట. డిస్ట్రిక్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యి స్టేట్కి హెచ్సికి ఆడేటప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఇట్లా ఓకే సెట్ అయినాం, అన్ని టాప్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసేసి సెలెక్ట్ అయినాం. తర్వాత ఏం చేశారంటే సమ్ లోకల్ అయితే కదా అన్ని మనకి ఈడ, కావచ్చు అని చెప్పేసి మళ్ళా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళా స్కోర్ చేసినాం. తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు, నువ్వేం చేసినా ఇంతే అన్నారు. అంటే ఏం చేసినా అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక 10 lakhs మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో అట్లా అని చేసేసి అట్లా వద్దు రాబాయ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ మా నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అట్లా చేసినాం. కెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం అదే ఆడతారు, అదే మళ్ళీ ఆడికి వచ్చి అదే పాయింట్ దగ్గర అయిపోతున్నాం. సరే ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను మామూలు ఏమైందంటే ఐటీలోకి వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఐటీలో ఐటీలోకి అయితే ఏమైందంటే ఇప్పుడు రెసిషన్ వల్ల ఏం తీసుకుంటం లేదు. వాళ్ళు లేదంటే మనం ఎందుకు నా 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 సర్చ్ ఆపలే, నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తున్నాను నేను ప్రస్తుతానికి. సో అట్లా నాకు అందులోకి పోవడం ఇష్టం, ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం ఇష్టం. అది లేకపోతే నాకు పర్పస్ ఉంది. సో నాకు ఆ జాబ్ కాకుండా నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తాను. పర్పస్ పర్పస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. నువ్వు పర్పస్ అంటే నువ్వు 4కి లేవాలని అని చెప్తాం మనం, లేచినాక ఏం చేయాలనేది నీకు పర్పస్ ఉండాలి కదా. సో నీకు చెస్ట్ పెరగాలంటే నువ్వు యాప్స్ కొట్టాలి. సో అది నా పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏం చేయాల్సిన పర్పస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అని మీకు అందుకే మీరు ఆ ఫామ్ లో కూడా నేను చెప్పాను, మీరు నాకు ఎట్లయితే వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నారో నేను నా గురించి నేను వాల్యూ యాడ్ చేసుకుంటాను. ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ నేను మెంబర్ అయితే ఒక్క ఎంతమంది ఉంటే వాళ్ళకి ఒక్కరికి ఇద్దరికి వాల్యూ యాడ్ చేసిన, లైక్ మీరు ఎట్లా వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నందుకు మీకు సాటిస్ఫై ఉంటుంది కదా, సోల్ సాట్. నేను అలా ఉంటానని నా ఇంటెన్షన్ అదే అనమాట. క్రేజీ. అయితే నాకు నువ్వు చెప్పింది పర్పస్ ని వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ ని కలిపి బల చెప్పావు. నేను నీకు ఐ వాంట్ రీఇటరేట్ ఆన్ వాట్ యూ సెడ్, ఐ వాంట్ యాడ్ మోర్. సో వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ కి ఇనీషియల్ గా పర్పస్ ఉండక్కర్లేదు, బట్ ఒక పర్పస్ మీద వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ ఈజీ అవుతుంది. ఫర్ అదే ఎగ్జాంపుల్, నేను అన్నది. నేను 1 year చికెన్ మానేసిన, నాన్ వెజ్ మొత్తం మానేసిన. లైక్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నాన్ వెజ్ తినకుండా ఎప్పుడు లేదు. కానీ 1 year నేను మానేయడానికి దట్ వాస్ ద మోస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ దట్ ఐ వెంట్ త్రూ. కానీ దాని నాకు ఒక పర్పస్ ఉంది. నేను ఒక మొక్కు మొక్కుకున్నా, నాకు ఒకటి కావాలి, నాకు ఒక మొక్కు ఉంది.
ఈ మొక్కు వల్ల నేను చికెన్ తినట్లేదు, మటన్ తినట్లేదు, వాటెవర్ నాన్ వెజ్ తినట్లేదు అనుకున్నాను. ఆ మొక్కు ఇస్ ద పర్పస్. అదే బ్రో, వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ నువ్వు కన్సిస్టెంట్ గా చాలా రోజులు చేయాలంటే మొక్కు ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. నువ్వు మొక్కుకొని ఏం చేయకపోతే వేస్ట్ అది. సారీ నువ్వు మొక్కుని నువ్వు ఆ పని కోసం నువ్వు ఏం చేయకపోతే అది వేస్ట్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ లాస్ట్ అయిందా బ్రో మరి? పని కోసం నువ్వు ఇగో ఇది నేను చేస్తా అనుకొని చేసినావు అంటే ఆ, నీకు యువర్ ఆన్సరబుల్ టు గాడ్. ఉమ్, నేను చెప్పా దేవుడికి నేను ముట్టనని. అందుకని అదే. నువ్వు ఎవరైనా నువ్వు ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్మన్ ట్రైస్ టు ఆఫర్ యూ చికెన్ ఆర్ సంథింగ్ నాన్ నో. వెజ్ ఆఫర్ చేస్తే, లేదు నేను మొక్కుకున్నా నేను తినట్లేదు అంటే వాళ్ళు ఫోర్స్ చేయరు. అదే నేను వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ నేను స్ట్రాంగ్ అవుతా అంటే బొక్క తిను అంటారు. సో యు గెట్ ద పాయింట్. సో వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ షుడ్ కమ్ విత్ అ పర్పస్ టు. బట్ ఆ పర్పస్ ఏంటి అనేది యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆన్ ద డే వన్. ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. బట్ యా ఇట్స్ అ గ్రేట్ పాయింట్. నాకు అది అర్థం కూడా తట్టలేదు చెప్పాలంటే. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాన్ వేసుకొని మనం వస్తాం, అంటే ఒక ప్లాన్ ఒక పర్పస్ ఉన్న ఒక ప్లాన్ వేసుకొని వస్తాం, ఏ ప్లాన్ కానీ అది రాలే అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలా మంది ఆగిపోతారు. మనం అట్లా అంటే నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థం అవుతుంది. వాలంటీ డిస్కౌంట్ అంటే ఏ ప్లాన్ అవుతుంది, నాకు ఇంకా 23 ఆల్ఫాబెట్స్ నేను ఇంకో ప్లాన్ వేసుకొని మరీ వస్తాను నేను. ఎందుకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాకు అది కావాలి. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా చికెన్ తినొద్దంటే నాకు కోరిక ఉంది, నేను చికెన్ తిన్నాను. అది మీకు పర్పస్ ఉన్నది ఉన్నా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను డ్రివెన్ చేసేది నీ సెల్ఫ్ మోటివ్ ఉండాలి, ప్లస్ నీకు ఎంత స్టబ్బన్ నీకు దాని మీద ఎంత స్టబ్బన్ ఉన్నది అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో నేను ఆ ఫామ్ లో కూడా అదే చెప్పిన, నేను ఇట్లా నేను ఇట్లా చేస్తాను, నేను 4కి ఇది అనేది చెప్పాను. సో అండ్ సో నాకేంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని చేసినా మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆఫ్టర్ అందరూ హ్యూమన్సే. ఒక టైంలో మనం లో అవుతాం. అరే పక్క ఎవరన్నా ఒకరు వచ్చి జస్ట్ చేయించిన రాదు కదా, నువ్వు అంత ఫైనాన్షియల్ ఏం చేయకున్నా ఆ లేటర్ టర్మ్స్ లో ఒక బ్రదర్ లా నేను అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను అన్నమాట మిమ్మల్ని. అదే నేను ఫస్ట్ ఆడంగానే ఆ స్కూల్లో వాలంటీర్ తీసుకోవడం పెట్టగానే నేను ఫస్ట్ అరే ఇది చాలా నెల ఇది మనం అనుకుంటుంది కదా. ఏంటంటే నేనేమనుకున్నా, ఇప్పుడు ఒక 10 మెంబర్స్ వచ్చారు అనుకో, ఒక్కరికి ఇంకొకరు యాడ్ అయినప్పుడు అది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా పెట్టవచ్చు. యా ఇప్పుడు మీకు గోల్ ఉన్నది, నాకు గోల్ ఉన్నది, ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇద్దరిని ఒకటి దగ్గర డ్రివెన్ చేస్తుంది ఒక ఐడియా. సో ఇద్దరం కలిసి అది ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది కదా. ఉమ్, అది నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఇంకా మీరు ఏమైనా ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటే ఓకే. నాకు నా పర్పస్ అని చెప్పిన షుగర్ మానేయడానికి, మైదా మానేయడానికి, కోల్డ్ షవర్లు తీసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్స్ కింద పడుకోవడానికి, మొత్తానికి నా పర్పస్ ఏంటంటే నేనే డిస్కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. నేను 10 మందిని ఇన్స్పైర్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ అవును. దిస్. ఇఫ్ ఐ కాంట్ గివ్ అప్ ఇన్ దిస్ పర్స్యూట్. నేను అండ్ అంతకంటే ఎక్కువ డిస్కంఫర్ట్ ఫేస్ చేస్తేనే నేను నువ్వు డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవ్వడం గురించి మాట్లాడగలుగుతా. నాకు ఆ అర్హత ఉండదు. ఇంజనీరింగ్ చదివినోడే ఇంజనీరింగ్ నేర్పించగలుగుతాడు కదా. డిస్కంఫర్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినోడే డిస్కంఫర్ట్ కి నేను తీసుకెళ్ళగలుగుతాడు. సో హానెస్ట్ చెప్పాలా బ్రో, ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ పర్పస్. పర్పస్ డ్రైవ్స్ డిస్కంఫర్ట్. హానెస్ట్ చెప్పాలంటే మీరు షుగర్ కట్ చేసిన కోల్డ్ షవర్ అంటారు కదా, నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఆల్మోస్ట్ కోల్డ్ షవర్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఏంటంటే ఒక ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఇక అమ్మాయి మేము ఇట్లా అనకపోతే ఇక మమ్మీ తిడుతుంది కావచ్చు, కాబట్టి ఇక వాళ్ళ కోసం ఆ టైంలో కంప్లీట్ అంతే. అట్లీస్ట్ మోస్ట్లీ కోల్డ్ షవర్స్. షుగర్ అంటావా ఆల్మోస్ట్ ఎట్లా అంటే మనకి పెట్టిన కడుపు నిండేది అంటారు. కడుపు నిండంటే మనకు తెలుసు అది బాధ ఏంటంటే కడుపు నిండాక అది బ్లోటింగ్ ఇష్యూస్, స్టమక్ ఇట్లా అది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఫిట్నెస్ మేజర్. ఎందుకంటే నువ్వు ఫిట్నెస్ గా నువ్వు కరెక్ట్ లేకపోతే నువ్వు పెట్టలేవు, ఫోకస్ ఉండదు, ఇది ఉండదు. మళ్ళీ ఇవన్నిటికి నీ గోల్ పర్పస్, నీకు పర్పస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరున్నారు 5 లీటర్స్ బాటిల్ తాగాలంటే అది పక్క పెట్టుకుని అది రోజు కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటారు. ఎందుకంటే డిహైడ్రేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అని. యా ఏది కోల్డ్ షవర్ది వాలంటరీ డిస్కంఫర్ట్ తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం ప్యాక్ అవుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి గీజర్లు, వామ్ వాటర్ ఆహా. అయిపోయి. యా ఇట్స్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. బట్ అంటే థ్యాంక్ యూ షేరింగ్ సూర్య. టైం కూడా అయిపోయింది, 8:10 అయింది. బ్రో వన్ నాకు నా దగ్గర నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్. నేను ఆ స్కూల్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ లో ఉండాలనుకుంటున్నాను. బికాస్ నీ ఫామ్ రెస్పాన్స్ చూస్తా. చూడండి కావాలి మీకు చాలా లైక్ ఉంటుంది, నేను ప్రతిదీ ఇన్ఫార్మ్ పెట్టిన అలా. యా యా షూర్. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ బ్రో. బడ్జెట్ ఇచ్చినావు అంటే నువ్వు ఉంటావు. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు లేకపోయినా అప్లై ఇట్ అగైన్, అప్లై ఫర్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, విల్ ట్రై. చెప్పినా బ్రో. when I'm watching, when I'm seeing responses and all, నేను పేర్లు చదవను. మెయిన్ గా నేను ఆ రెస్పాన్స్ దగ్గరికి వెళ్తా. ఆ రెస్పాన్స్ నచ్చితే ఒక కలర్ లో పెట్టుకుంటా, రెస్పాన్స్ నచ్చకపోతే రెడ్ తీసుకొని కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటా. సో ఓకే
దాట్ బిగ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1300 మందిలో 100 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా అంటేనే అర్థం చేసుకో 1200 మందిని తీసి ఓకే బ్రో, నేను చెప్పాను కదా. ప్లాన్ ఏ తెలియదు. ప్లాన్ ఏ ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయితే నేను ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయితే నేను ఇంకో 23 ఆల్ పేపర్స్ అండి. మీరు ఎప్పుడు ఫామ్ పెట్టినా మళ్ళీ ఫిల్ చేస్తాను, మళ్ళీ వస్తాను నేను. నాకు కావాల్సింది అదే. నువ్వు ఎందుకంటే నాకే అనిపిస్తుంది తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా, మనకి ఇది నీ పర్పస్ ఉండాలి, నీకు అది చేయాలని ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు ముందుకు వచ్చింది కదా అడుగుతున్నావు. ఉమ్, అది బ్రో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాజిటివ్ ఫర్ రెస్పాన్స్ వస్తుందని చెప్తున్నాను నేనైతే మీకు. హెల్ప్ ఇంటరాక్షన్ ఇన్ ఈ కేస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఇట్ హెల్ప్స్. అదే మీకు ఏమైనా అనిపించిందా బ్రో ఓకే అని? మరి ఏమైనా ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తావంటే ఇక్కడ ఈ చాట్ లో నువ్వు ఒక ఆన్సర్ పెట్టు. ఉమ్. ఆన్సర్ పెడితే ఓకే ఈ మంచిగానే ఇచ్చిన ఆన్సర్ లోపలికి రమ్మని చెప్తా. అంటే స్టార్టింగ్ నాకు తెలియదు, నేను వింటున్నా అంతే. జూమ్ లో కూర్చుంటే ఏంది నీ బాధ ఇంతసేపు జూమ్ లో ఎందుకున్నావు అని చెప్పి పిలిపించిన లోపలికి. ఉమ్. అంటే నేను స్టార్టింగ్ ఒక మనం మెసేజ్ పెట్టాలని తెలియదు, నేను వాళ్ళు చెప్తున్నది వింటున్నాను. అంటే నేను మొత్తం ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టి వింటున్నాను అనమాట యూట్యూబ్ లో. ఓకే అదే లింక్ పెట్టమంటుండే కదా, తీసుకొని మాట్లాడతారు కదా, చెప్పొచ్చు కదా నేను చూస్తున్నా. కానీ మనం ఒక మెసేజ్ పెట్టాలి ఇది అని నాకు తెలియదు. మీరు అన్నారు కదా సూర్యన్ ఫస్ట్ నువ్వు మెసేజ్ పెడితే నేను తీసుకుంటా తీయ అని. అందుకే నేను అట్లీస్ట్ ఏం చేయాలన్న పర్పస్ కావాలి కదా, ఫస్ట్ అదే టాపిక్ తర్వాత ఇద్దాం. తర్వాత ఇక మేనిఫెస్టేషన్ అఫర్మేషన్స్ అవన్నీ మాట్లాడుకుందాంలే తర్వాత అని చెప్పేసి అనుకో. సరే డన్. ఓకే ఓకే బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. మనము థ్యాంక్ యూ. కలుద్దాం, మళ్ళీ మాట్లాడదాం. అండ్ ప్రణీత్ ఇంకెవరు లేరు కదా? ఓకే కూల్. సో దాట్స్ టుడేస్ లైవ్ గైస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే ఇలాగే కలుద్దాం, ఇంకో టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం, ఇంకో టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇలాగే మనం ముచ్చట్లు పెట్టుకుందాం ఒక గంట సేపు.